Il Presidente. Buongiorno. Care colleghe e cari colleghi, buongiorno. In occasione del giorno del ricordo che si celebra oggi vorrei ricordare la memoria di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo, delle terre degli istriani, fiumani, dalmati nel secondo dopoguerra. Quello che è successo ci impone l'obbligo di tenere viva la memoria. Chi come noi difende i valori della pace, della giustizia, della libertà, il dovere di rendere onore alle vittime di quella tragedia. La nostra Europa non è solo una risposta politica a quelle persecuzioni, ma anche uno dei motori fondamentali del processo di integrazione tra i paesi democratici. Vi chiedo, care colleghe e cari colleghi, di osservare un minuto di silenzio. Grazie. La seduta è aperta. Procedo alla comunicazione dei risultati del secondo turno di votazioni di ieri. Relazione degli onorevoli Guardiazabal, Muresan, Pislaru sulla proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza. Accordo provvisorio approvato, dichiarazione comune approvata, dichiarazione della Commissione approvata, votazioni finali. Relazione dell'onorevole Simon sulla relazione annuale 2020 della Banca Centrale Europea approvato. Relazione dell'onorevole Huitema sul nuovo piano di azione per l'economia circolare approvato. Relazione dell'onorevole López Aguilar e Rodríguez Ramos sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e della protezione delle vittime approvato. Relazione dell'onorevole Markard sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello stato di protezione internazionale approvato. Relazione dell'onorevole Bogdan sull'accesso del pubblico ai documenti approvato. Relazione dell'onorevole De Mirel sulla riduzione delle disuguaglianze approvato. Proposte di risoluzione impatto della Covid-19 sui giovani e lo sport approvato. Grazie. L'ordine del giorno reca le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla strategia vaccinale dell'Unione contro il Covid-19. Ringrazio la Presidente della Commissione per essere in aula con noi e ringrazio la Ministra Zacharias a cui do la parola a nome del Consiglio. Prego. Dear President of the European Commission, Commissioner, honourable members, since the start of the Portuguese presidency, this is the second time that Council, Commission and Parliament come together to discuss our joint efforts to progress on the vaccination strategy to fight COVID-19. Unfortunately, since our last debate, the situation has not improved. Europe is still facing challenging times due to the pandemic. The spread of the virus remains worrisome in most member states, including my own. New variants of concern have emerged, making it necessary to follow strict measures to contain the disease. And in the meantime, vaccination of our population has not progressed as quickly as we would have wished. So, it's time to redouble our work, not lowering our ambition or wishing away real practical difficulties, but at the same time
we must not forget what we have achieved so far. The EU strategy on vaccination has been an example of unity and solidarity in action. It was motivated by and has achieved real tangible benefits. It has allowed an equitable and fair distribution of vaccines amongst member states so that all EU citizens can have now access to the vaccines in an equal fashion. We have had 3 COVID-19 vaccines approved in less than a year, and we are expected a few more to come in the near future. And we began vaccination campaigns across all member states. All these are remarkable milestones following a path of solidarity. And right now, my country knows better than most that European solidarity is more than just words, it's action. And Portugal is very grateful for the numerous offers of assistance and concrete support from several member states. Honourable members, we knew that during the first stages of our vaccination campaigns, the availability of the vaccines would be limited. This is why we had to prioritise certain groups, like the elderly people and the healthcare workers, in our national vaccination strategies. But the recent news on delays in vaccine deliveries by some producers are a source of concern to which we must react in real time. Vaccine production is a complex process, especially at this unprecedented scale. The truth is that companies may have overestimated their production capacities. We need to make sure that companies respect the contracts signed and deliver on their commitments. Countries need to know how many vaccines are available and by when to plan their vaccination campaigns. And we need this data to work. This is crucial. Recently, the Commission has also put in place an export authorisation mechanism for COVID-19 vaccines, and this will allow us to understand where the vaccines produced in the EU are being distributed. In both cases, transparency is paramount to increase citizens' trust in this process. We, as Council Presidency, are willing to contribute to this endeavour. Prime Minister António Costa, together with the President of the Commission, wrote a letter to all heads of state and government inviting member states to remain united and combine efforts with the industry to ramp up the supply of vaccines and production capacity in Europe. They also presented some concrete ideas on how to improve our fight against the different variants of the virus. Also, the European Council will meet on February 25th to continue articulating our joint response to COVID-19, and the General Affairs Council will prepare this discussion, and we will continue to work intensively at technical and political level. This effort should also help us to roll up the COVID-19 vaccines at global level. Solidarity cannot stop at European borders. Fair access to vaccines for low and middle income countries is consistent with our values, and it is also in our own interest. We will not be safe until everybody is safe. We also need to put more efforts in communication. Citizens have the right to factual information, and we need to convey such information as clearly and transparently as possible. At the same time, we need to keep monitoring carefully the vaccination campaigns in close collaboration with the EU bodies in order to be able to address other possible challenges at an early stage and take appropriate action. We all know this will be a long process, longer and more complex than we have expected, be it at the level of public health or on the social and economic repercussions of the pandemic. As the President of the Commission put it, it's a marathon. Vaccination is a powerful tool in our response to this crisis, but it will take time before a majority of the EU population is vaccinated. We still have to keep working together for the common good, enduring social distancing, wearing face masks, and taking all other protective measures that we can until we finally beat this virus. Walking on a thin path between what has worked since the Middle Ages and the impressive technological achievements of the present,
we need to stay together. We need to stay united. This is the only way out. Thank you. Grazie Ministro Zacharias e adesso la Presidente von der Leyen, prego. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! In Polen sind bis Anfang Februar 94% des medizinischen Personals und 80% der Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen geimpft worden. In Dänemark sind es in den Altenheimen sogar 93%. Und in Italien haben wir bis heute mehr als 4% der Bevölkerung, die eine Impfung erhalten haben. Diese 3 Beispiele zeigen, dass die Impfkampagne in Europa vielerorts an Fahrt aufgenommen hat. Insgesamt sind in Europa seit Dezember 26 Millionen Impfdosen ausgeliefert worden. Mehr als 17 Millionen Menschen wurden geimpft. Und wir werden so hart wie nur irgend möglich arbeiten, dass wir unser Ziel erreichen, nämlich dass wir bis Ende des Sommers 70% der erwachsenen Bevölkerung in Europa geimpft haben. Und dennoch ist es eine Tatsache, dass wir heute beim Kampf gegen das Virus noch nicht da sind, wo wir sein wollen. Wir waren spät dran bei der Zulassung. Wir waren zu optimistisch bei der Massenproduktion. Und vielleicht waren wir uns auch zu sicher, dass das Bestellte tatsächlich pünktlich geliefert wird. Wir müssen uns fragen, warum das so ist und welche Lehren wir daraus ziehen können. Aber lassen Sie mich dennoch zunächst mit 3 Punkten beginnen, von deren Richtigkeit ich tief überzeugt bin. Es war richtig und es ist richtig, dass wir Europäerinnen und Europäer den Impfstoff gemeinsam bestellt haben und nun solidarisch teilen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was es bedeutet hätte, wenn einige wenige große Mitgliedstaaten sich Impfstoff gesichert hätten und der Rest leer ausgegangen wäre. Was das für unseren Binnenmarkt bedeutet hätte und für die Einheit Europas. Es wäre wirtschaftlicher Unsinn und es wäre das Ende unserer Gemeinschaft. Second point, I'm deeply convinced of. The same solidarity must also be shown with our partners in our neighbourhood and across the world. This is also a matter of stopping the spread of the virus to reduce the likelihood of mutations. The access to vaccines for low and middle income countries is therefore as much about our own interest as it is about solidarity. And this is why we set up COVAX. COVAX, the facility in which high-income countries can finance the access to vaccines for low and middle-income countries. As Team Europe, that is the member states and the European institutions, we have provided €850 million, making us one of the biggest contributors to COVAX. And COVAX will start delivering vaccines as of this month. And I'm sure that this House will agree that we need more, because our responsibility extends far beyond Europe's border. Mesdames et Messieurs les députés, le 3e point que je voudrais soulever concerne notre approche et notre processus. Nous avons fait le choix de ne pas prendre de raccourcis en matière de sécurité ou d'efficacité. Nous assumons ce choix pleinement. Il n'y a pas de compromis à faire lorsqu'il s'agit d'injecter une substance biologiquement active chez une personne en bonne santé. Et c'est pourquoi nous nous appuyons sur le processus de contrôle de l'EMA, notre agence européenne des médicaments. Oui, cela veut dire l'approbation prend 3 à 4 semaines supplémentaires.
Et ce temps supplémentaire est un investissement essentiel pour la confiance et la sécurité. Mais oui, il y a également des leçons à tirer de ce processus. Et nous le faisons déjà. En premier lieu, nous devons améliorer le partage de données des essais cliniques avec l'EMA. Et c'est pourquoi nous lançons dès maintenant un nouveau réseau européen d'essais cliniques. En parallèle, notre commissaire de la Santé, Stella Kyriakides, va travailler sur un cadre réglementaire pour permettre à l'EMA d'examiner les vaccins aussi rapidement que possible. Une autre leçon à tirer concerne la production de masse de vaccins. À juste titre, nous étions tous très concentrés sur le développement du vaccin. Mais globalement, nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse. Il faut normalement 5 à 10 ans pour produire un nouveau vaccin. Nous l'avons fait en 10 mois. C'est une grande réussite scientifique. Nous devrions en être fiers. Mais en quelque sorte, la science a dépassé l'industrie. La production des nouveaux vaccins est un processus très complexe. Il n'est simplement pas possible de mettre en place un site de production du jour au lendemain. De plus, ces vaccins intègrent jusqu'à 400 composants et la production implique jusqu'à 100 entreprises. C'est pourquoi que nous avons créé une task force pour accroître la production industrielle des vaccins sous l'autorité de Thierry Breton, notre commissaire en charge du marché intérieur. L'objectif est de détecter les problèmes et d'aider à les résoudre. L'industrie doit s'adapter au rythme de la science. Honourable members, indeed, industry has to match the groundbreaking pace of science. We fully understand that difficulties will arise in the mass production of vaccines. But Europe has invested billions of euros in capacities in advance, and we urged the member states to plan their vaccine rollout. So now we all need predictability. And this is why we introduced the export transparency and authorization mechanism. To be very clear, we do not intend to restrict companies that are honouring their contracts with the European Union. And there is an automatic exemption for exports to the EEA countries, for the Western Balkans and the rest of our neighbourhood, for humanitarian needs, and for the 92 low and middle income countries covered by COVAX. So Europe is always ready to help, but we insist on our fair share. And as far as the mechanism goes, allow me a word on the island of Ireland. The bottom line is that mistakes were made in the process leading up to the decision. And I deeply regret that. But in the end, we got it right. And I can reassure you that my Commission will do its utmost to protect the peace of Northern Ireland, just as it has done throughout the entire Brexit process. Honourable members, the battle against the virus is a marathon and not a sprint. It needs foresight, endurance, and stamina. Almost every day we hear news of different variants and how contagious they are. We do not yet have the full picture when it comes to the effectiveness of treatments and vaccines on new strains. But we do know these variants will continue to emerge. And we do know that we need to anticipate and prepare immediately.
And this is why we start our new HERA project now, with launching our preparedness agenda against new variants next week. We need to adapt our regulations to this new challenge. We need rapid sequencing and clinical characterization of new mutations. And we need systematic sample and data sharing across networks and labs. Because to defeat the virus, we need to know as much detail about it as possible. In parallel, we will tackle a second challenge. As I said, we're dealing with completely new mRNA vaccines, never manufactured at scale before. One of the current bottlenecks is, for example, linked to just 2 synthetic molecules. If we had just 250 grams more of these molecules, companies say, they could produce 1 million more doses of vaccine. And this is why we need more coordination on the supply of key ingredients. We need to improve manufacturing surge capacity. And we need to boost cooperation between the public and the private sector. And this will be the core task of HERA. Because we must ensure that despite future mutants, we will be safe next winter and beyond. Honourable members, we all know that the information we have on the virus and the vaccines can change by the hour. And this is why we will set up a contact group between the European Parliament and the Commission. And I will do my utmost to ensure that you are able to scrutinise all the contracts we have signed, because I know that trust needs transparency. Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, wir alle geben unser Bestes im Kampf gegen das Virus. In den Familien, in den Städten und Gemeinden, in den Mitgliedstaaten und auf der europäischen Ebene. Und das sollten wir uns gegenseitig nicht absprechen. Wir werden diese Herausforderung nur bewältigen, wenn wir zusammenhalten. Unser gemeinsamer Feind, das ist das Virus. Es lebe Europa. Dankeschön. Grazie Presidente. Adesso ascoltiamo i gruppi politici. Presidente del Partito Popolare, onorevole Weber. Prego. President Sassoli, President von der Leyen, Minister Zacharias, dear colleagues, you are facing an unbelievable stress test for the European societies, for the European way of life, for all Europeans. No handshake, no visit of grandparents, no holidays, no meeting with colleagues at work, only home office, and always this terrible mask. The big majority of our citizens understand the measures introduced mainly by the member states, by the regions. This is the only way to protect each other. And we have to thank the citizens for their understanding. And we have to thank especially those who are working in the health sector every day. They are the heroes. Everyone wants to escape. And the only chance to do so is vaccination. That is the light at the end of the tunnel. Probably the only light we have currently. And that is the reason for the disappointment. That is the reason today for the huge expectations which we face when we speak with our citizens. To avoid further frustration among citizens, I think the most important thing is to tell the truth. First of all, the demand is much, much bigger than the production. We need time. Second message of truth is, yes, the EU made also mistakes. Not everything was perfect in the last weeks and the last month. And there will be in the next upcoming weeks and months the moment to do here in the Parliament a report about what can we learn out of the developments in the last weeks.
And another message of truth is to tell people that a lot of decisions we took together were right decisions. The key decisions were right. First, without the European Union, without our fight for more money for research, there would have been no chance to develop the new forms of vaccines. That was right. It was also right to not make a difference between first and second class Europeans. To keep Europe together was right. It was also right we as lawmakers established the principle of liability rules for companies who are distributing products in Europe. And they also have to be respected from the pharmaceutical companies. The Brits gave up, we as EU not. And fourthly, safety first. Probably it cost a little bit of time, but we didn't do a fast-track procedure on the EMA. We respect our experts to do a proper assessment, and that was right. Dear colleagues, again, not everything went perfect in the last years, but the key decisions were right, together with the governments, together with the Parliament, together with the Commission. I also want to say a personal word to Stella Kyriakides. She is in the centre of the storm currently as our Health Commissioner, and I want to underline that she herself and the whole team did a great job for Europe, so thank you so much, Stella, for your work. Und jetzt, was ist jetzt zu tun? Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, neben der Sicherheit müssen wir jetzt Ambition an den Tag legen. Meine Fraktion hat gestern einen 11-Punkte-Plan vorgelegt, wie wir die Produktion schnell anheben können. Wir brauchen Investitionen in Produktion, ein 10-Milliarden-Programm. Wir müssen verhindern, dass sich die Mutanten weiter verbreiten, uns darauf auch vorbereiten. Wir müssen alle Produktionsanlagen mobilisieren, eine große Pharmaallianz schließen, um die Produktion nach oben zu kriegen. Wir brauchen als Zweites eine Zusammenarbeit der westlichen Welt, einen G7-Gipfel, wo wir mit den Vereinigten Staaten und Großbritannien reden, den Egoismus, der dort herrscht, zu überwinden, Produktionsketten nicht zu unterbrechen. Wir brauchen als Drittes jetzt ja die Bereitschaft zur Kooperation mit den anderen Staaten, aber auch nicht naiv zu sein als Europäische Union. Ein Exportverbot von in Europa produzierten Impfstoffen muss aus unserer Sicht nach wie vor als Option auf dem Tisch bleiben. Wenn Großbritannien keinen AstraZeneca-Impfstoff nach Europa liefert, warum sollten wir dann den BioNTech-Impfstoff nach Großbritannien liefern? Und zum Weiteren brauchen wir endlich gemeinsame Einreiseregelungen. Vor einem Jahr hat meine Fraktion bereits gefordert, gegenüber China im gesamten Schengen-Raum eine einheitliche Einreiseregelung zu machen. Und wir schaffen es auf der Ministerseite bei den Innenministern bis heute nicht, dass wir endlich eine gemeinsame Regelung für Südamerika oder für Südafrika bekommen. Das ist ein Scheitern der Innenminister auf diesem Kontinent, weil das nicht gelingt. Bis heute warten wir auf Entscheidungen in diesem Bereich. Dänemark und Schweden haben jetzt angekündigt, einen nationalen Impfpass auszustellen. Ein Zertifikat für die Bürger bereitzustellen, dass sie geimpft sind. Täglich werden Zehntausende von Europäern geimpft und wir schaffen es nicht, einen europaweit standardisierten Impfpass zur Verfügung zu stellen, damit wir die Bewegungsfreiheit im Schengen-Raum besser bewerkstelligen können. Auch eines der Themen, das umgehend angepackt werden muss. Und zu guter Letzt die Wirtschaft, die Arbeitsplätze. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern haben wir das grüne Licht gegeben für den Recovery and Resilience Fund. Grünes Licht für den Wiederaufbau Europas. Auf mitgliedstaatlicher Seite haben bisher nur 4 Staaten die Own Resources Entscheidung gefällt. Die restlichen Staaten sind nicht in der Lage, grünes Licht zu geben, dass die Gelder endlich fließen können. Es liegt also enorm viel vor uns. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe vorher von den Mitarbeitern im Gesundheitswesen gesprochen, die eine große Verantwortung tragen. Sie sind im Krisenmodus und wenn Sie Rückschläge haben, dann wird nicht intern diskutiert, sondern dann wird angepackt, dann wird weitergearbeitet, dann wird es versucht, es besser zu machen. Und das sollten wir Europäer jetzt auch machen. Dankeschön. Grazie, grazie Presidente García Pérez per il gruppo dei Socialisti e Democratici. A lei la parola. Eccoci. Gracias, presidente, presidenta. Ya sé que son momentos difíciles. Por supuesto que llevamos casi un año luchando contra la COVID-19 y queremos todos cuanto antes volver a la ansiada normalidad. Precisamente
por la gravedad de la situación, les invito a todos ustedes a que nos paremos un momento y veamos la situación sin agitación, dejando de lado lo que pueden ser luchas entre unos y otros y dejando también esos intereses partidistas que son legítimos, por supuesto, en este Parlamento, pero no es el momento ahora. Esta semana he escuchado de todo: fiasco, desastre, fracaso. Estos mensajes de algunos llenos de crítica y de frustración finalmente calan en la ciudadanía, en una ciudadanía que está con multitud de frustración y que en estos momentos está esperando mucho de la Unión Europea, porque parece que al menos la ciudadanía lo tiene claro, que no vamos a salir de esta crisis cada uno por su cuenta y que se necesita del esfuerzo de todos y de todas para salir de esta situación. Dejemos, por lo tanto, los mensajes catastrofistas y tratemos de ver la realidad tal y como es, porque solo así podremos tomar las acciones necesarias, con cabeza y con responsabilidad, con las críticas que sean necesarias, por supuesto, pero también con un espíritu constructivo y con lealtad institucional. Adoptar una estrategia europea para la vacuna era la decisión acertada, la única, en realidad, lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Recordemos el inicio de la crisis, recordemos esas peleas por acaparar respiradores, mascarillas entre países. No parece que el sálvese quien pueda sea la mejor solución en este momento. En Estados Unidos, el presidente Biden, con respecto a las vacunas, ha propuesto activar la ley de producción de defensa, una medida excepcional, y habla de un esfuerzo logístico titánico para hacer llegar la vacuna a todos los rincones de los Estados Unidos. Bueno, pues en la Unión Europea nos enfrentamos al mismo reto, para una población mayor que los Estados Unidos, pero con menos instrumentos. Sí, menos instrumentos porque la Unión Europea no tiene competencia en el área de sanidad y tiene una gobernanza económica menos perfecta en este sentido y más inacabada. Y por eso hemos tenido que ir creando nuevos instrumentos sobre la marcha y hacerlo todo en tiempo récord. Hemos hecho en tiempo récord la puesta en marcha del reaseguro de desempleo. En tiempo récord hemos puesto en marcha el plan de recuperación y resiliencia. Y en tiempo récord se ha producido, con el esfuerzo de todos, una vacuna que en circunstancias normales puede durar, como ha dicho la presidenta, 10 años en producirse. Casi un año después del inicio de esta crisis, estamos mucho más cerca de ver la luz al final del túnel. Ha sido un esfuerzo colectivo, con muchos sacrificios y buscando las soluciones con solidaridad. El retraso de la entrega en AstraZeneca ha provocado desilusión y desconfianza, y es normal que la ciudadanía quiera saber qué está pasando. Y por eso, este Parlamento tiene que tener la capacidad de tener un instrumento de seguimiento con la Comisión Europea, que podamos tener toda la información, una comisión de seguimiento donde la comisaria Kyriakides, donde el comisario Breton, encargados de sanidad y de industria, puedan venir a rendir cuentas, que es lo que tienen que hacer con este Parlamento, porque hemos invertido mucho dinero público, 2.700 millones de euros por parte de la Unión Europea y 750 millones de los Estados miembros. Es mucho dinero público y necesitamos tener una contabilidad para saber qué es lo que estamos haciendo con esos medios públicos. Sé que hay otros debates encima de la mesa y que son también necesarios, pero lo que nos tenemos ahora mismo que centrar es en fomentar alianzas y consorcio entre farmacéuticas de la Unión Europea y de terceros países para acelerar la producción de las vacunas. No caigamos tampoco en nacionalismos europeos. Este es un problema global y requiere de una mirada global. El mecanismo de control de exportaciones puede servir para controlar dónde están las vacunas de la Unión Europea, pero no debe en ningún momento entorpecer los acuerdos de vacunación mundial. Parémonos un momento, por favor. La Unión Europea ha comprado 2.300 millones de vacunas para una población de 500 millones de personas en la Unión. La responsabilidad de la Unión va mucho más allá de nuestras fronteras. A la vez que vacunamos, debemos tener un compromiso global con todos aquellos que necesitan también de nuestra solidaridad. Si se ha retrasado el inicio, estamos ahora aumentando la capacidad y la Comisión calcula que el suministro crecerá de forma exponencial. Es en lo que tenemos que trabajar en estos momentos. El porcentaje de población vacunada en la Unión Europea debe de incrementarse para dar también un mensaje de certidumbre y de tranquilidad. Dejémonos de catastrofismos que no ayudan en nada y seamos capaces de sacar lecciones
soluciones, porque todavía estamos a tiempo, porque nunca es tarde para aprender. Y una muy importante es que hace falta dotar a la Unión Europea de más instrumentos. Así, ante futuros retos, podremos reaccionar de manera más rápida y eficaz. En mi grupo, la Comisión va a encontrar siempre un socio exigente pero responsable para buscar soluciones y construir esa Europa de la solidaridad. Gracias. Grazie. Presidente Ciolos, per il gruppo Renew, a lei la parola. Merci. Madame la Présidente, je vous remercie d'être là au Parlement européen. Vous savez que mon groupe a insisté pour qu'on ait ce débat et je pense qu'il est très utile à ce stade. Je n'ai pas de doute, la vaccination est le projet qui marquera le plus les Européens au cours de ce mandat, au-delà du plan de relance qui a été voté hier, qui est aussi en soi une révolution. Ce vaccin touche chaque Européen dans ce qu'il a de plus précieux, sa santé, celle de ses proches et le retour à la liberté. C'est la première fois dans l'histoire que l'Europe a une telle responsabilité à l'égard de la société européenne dans le domaine sanitaire. Et l'attitude de Boris Johnson donne une idée de ce qu'aurait pu se produire en Europe aussi si on aurait laissé chaque État membre d'approcher ces défis à lui tout seul et mettre en concurrence les États membres. Et cette responsabilité européenne de facto attendue par les citoyens doit se matérialiser dans une Europe de la santé complémentaire à ce que les États membres font pour que les institutions européennes et la Commission aient des responsabilités claires en ce qui concerne la santé. Mais soutenir pleinement l'approche collective ne signifie pas donner un chèque en blanc. C'est au contraire une exigence parce que l'Europe n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est pour ça qu'on est si exigeant ici au Parlement aussi. Parce que chaque retard doit être expliqué, justifié et accompagné par des solutions pour y remédier. Et un jour, il faudra aussi qu'on s'appuie et qu'on explique aussi qu'est-ce qui aurait pu être fait mieux dans les contrats qui ont été négociés avec les producteurs de vaccins. Mais maintenant, chaque nouveau défi doit être anticipé, préparé et accompagné par des solutions. Et je me félicite de la mission que vous avez confiée à Thierry Breton, à côté de la commissaire Kyriakides, pour relever aussi le défi industriel de la production de masse à côté de celui de la santé. Et cette mission doit couvrir d'urgence et le moyen terme, l'urgence et le moyen terme, la structuration d'une filière vaccinale pleinement indépendante, européenne et opérationnelle. Parce qu'on peut imaginer que ce genre de défis ne vont pas s'arrêter là et donc l'Europe a besoin de cette capacité non seulement de recherche, où on a fait des progrès, mais aussi de production industrielle. Parce que grâce à notre force de frappe en recherche, notre capacité de production, nous avons une responsabilité en tant que l'Union européenne, non seulement pour les États membres, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Dans les Balkans, sur le continent africain et au-delà, l'Europe doit être en mesure d'apporter des vaccins le plus vite possible. Et nous devons poursuivre l'initiative COVAX et de mobiliser davantage la communauté internationale dans une coopération qu'on doit établir. Nous devons aussi être à la hauteur du défi démocratique, en étant ouverts et transparents à chaque étape. Et je compte sur vous, Madame la Présidente, pour mettre en place le prochain jour, comme vous l'avez annoncé, le plus vite possible, ce groupe de contact avec le Parlement européen. Nous sommes en train de nous organiser aussi ici au Parlement, pour qu'à chaque étape, cette maison soit informée en temps réel des difficultés, des nouveaux défis et des solutions mises en œuvre. Cette dernière année nous a prouvé que c'est seulement par la transparence et par la clarté que nous gagnons la confiance de nos citoyens dans le projet européen et le débat d'aujourd'hui doit s'inscrire aussi dans ce processus. Merci. Grazie Presidente Ciolos. Presidente Zanni per il gruppo ID, prego, a lei la parola. Grazie mille Presidente, Presidente von der Leyen, cari colleghi. Io sono un po' stupito oggi. È chiaro che
La campagna vaccinale era la più grande sfida insieme alla ripresa economica dell'Unione Europea per il 2020 e per il 2021 e come hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto, la Commissione si è giocata molto e si gioca molto su questa campagna. Volenti o nolenti vi siete presi il palcoscenico, avete promesso che una gestione comune avrebbe portato dei benefici e una risoluzione del problema il prima possibile, ma non è stato così. E oggi io mi sarei aspettato che lei, Presidente von der Leyen, ci avesse spiegato in dettaglio cosa non è andato, perché è evidente a tutti che qualcosa è andato male, e ci avesse spiegato nel dettaglio cosa la Commissione farà per recuperare il terreno perso. E invece lei ha iniziato il suo discorso ricordandoci alcuni dei presunti successi di questa campagna vaccinale. Ha nominato anche il mio paese, che è stato uno di quelli più colpiti. Però questi successi vengono percepiti solo qui. I cittadini e i governi non li stanno percependo. E sinceramente lo spettacolo che abbiamo visto nelle ultime settimane di contrasti e dissidi anche all'interno del collegio dei commissari non sono stati certo un riconoscere i propri errori e ripartire. Io ormai sono qui da 7 anni e ho capito una cosa: a mio avviso il più grande difetto dell'Unione Europea è l'incapacità di riconoscere i propri errori e di correggere la rotta in tempo. Purtroppo è stato fatto con alcune regole, con alcune scelte con cui abbiamo affrontato la crisi del debito dell'Eurozona nel 2010 e oggi purtroppo la mia impressione è che venga fatto anche su questa campagna vaccinale. Non tocca a me ricordarvi l'importanza soprattutto su 2 aspetti: quello della salute, che è quello che ci sta più a cuore, lo ricordavano i colleghi prima di me, più velocemente implementeremo questa campagna, più vite salveremo. E l'altro aspetto, secondario ma altrettanto importante, è quello dell'economia. Sappiamo che chi prima vaccinerà prima uscirà da questa crisi. Bene, i dati ci dicono che rispetto ai nostri competitor fuori dall'Unione Europea, rispetto al Regno Unito, agli Stati Uniti, all'India, alla Cina, a Israele, siamo ad oggi indietro di parecchie settimane. Qualche giorno fa alcuni analisti hanno stimato in 90 miliardi di euro il danno aggiuntivo da questi ritardi. Ecco, io vorrei vedere una cosa, Presidente von der Leyen: riconoscere chiaramente i propri errori, perché tutti sbagliano, non siamo infallibili e sicuramente questa è una gestione complessa, e che lei ci dia chiaramente quali sono i passi concreti che volete fare. Perché lei si è data un obiettivo ambizioso, che è quello di vaccinare il 70% della popolazione europea entro settembre, ma vedendo lo stato delle cose ci pare ad oggi un obiettivo irrealistico. Quindi con molto realismo ci dica chiaramente quelli che sono gli obiettivi realizzabili e il motivo per cui un'entità come l'Unione Europea, che ha tantissimi professionisti, avvocati ben pagati, non è in grado di stilare un contratto o di farsi rispettare dalle case farmaceutiche, perché è evidente che ci sia un problema se un'Unione che è una potenza geopolitica non riesce a far rispettare i contratti che scrive da alcune multinazionali. Questo è un grande problema. Quindi io mi aspetto realismo, mi aspetto obiettivi chiari, quali che siano, e purtroppo dovremo ancora una volta, a mio avviso, valutare il fatto che l'Unione Europea tra le parti del mondo sviluppato ancora sarà l'ultima a uscire da questa crisi. Questo è un elemento di riflessione profonda. Grazie. Grazie Presidente Keller. Per il gruppo dei Verdi, a lei la parola. Dear colleagues, 4 months ago, it was still uncertain when we were going to have a reliable and safe vaccine on the market. And now 3 are already authorized in Europe and more are expected. Indeed, that is a marvelous achievement.
However, we must now look at the things that need to be urgently improved. And most importantly, we need to ramp up production. And not just by a little, but by a lot. And yes, that should have been done earlier. And yes, that costs a lot of money. But continuing in and out of lockdowns for months on end will also come at a tremendous cost. And we need to draw the lessons, also when it comes to transparency of the contracts the EU made with those pharma companies, in order to strengthen public trust and allow for democratic control, also of this very parliament, we need to have full transparency of the contracts. And yes, dear Commission, dear colleagues, we also need to be self-critical. This crisis has painfully demonstrated the value of public research and good public healthcare systems. All areas that have been constantly getting under the bus in an attempt to save money in recent years. Now we see how lethal such an ideology of austerity can be. Let's learn together and invest in our resilience, our social fabric, our public services, education, digitalization. But we also cannot just pay attention to our own well-being. We have a responsibility in the world. While the rich countries are buying up vaccines and are fighting over who gets the doses first, some regions of the world risk of being totally left behind and getting their shots with delays of years. And that is a real catastrophe. Nobody is safe until everyone is safe. And vaccines need to be accessible and affordable. We must do everything in our power to scale up production massively and ensure a just global distribution. And this is possible under WTO rules. And I wish that the European Commission would be more supportive in using those flexibilities. Intellectual property and bureaucratic barriers should not stand in the way of ensuring a more rapid and equal distribution globally. Overcoming the pandemic will unfortunately still take time, and we cannot relax efforts to limit the spread of the virus, especially given the new variants. But reducing cases massively will not happen, though, as long as some liberties are allowed in some EU countries while forbidden in other countries, like ski resorts or shopping centres. It will also not happen as long as testing and tracing efforts remain highly disproportionate across member states. And of course, no one approach will work for everyone, but we will not overcome the pandemic while withdrawing into national egoisms. Yes, the ambition to tackle this crisis together and to deliver the vaccines together, ensuring equal access for all EU citizens, was and remains the right recipe. And I therefore also urge the Portuguese presidency to continue in this spirit of cooperation and to ensure member states come closer together in implementing common guidelines to contain COVID-19. Thank you. Grazie. Onorevole Sciaida, per il gruppo dei conservatori, per il CR, prego. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Europejczycy zaufali Unii Europejskiej, a państwa członkowskie Komisji Europejskiej, że skutecznie doprowadzi do przeprowadzenia procesu szczepień. Każdy Europejczyk, który tego chce, który ma taką wolę, ma prawo do tego, ażeby w odpowiednim czasie otrzymać szczepionkę. Od tego zależy nasza przyszłość, zdrowie, gospodarka, to wszystko, co łączy nas w idei Unii Europejskiej. Ale dzisiaj pytanie jest takie, czy Komisja Europejska poradziła sobie z tym procesem, czy nie zawiodła. Podała Pani jako przykład między innymi Polskę, jako przykład sukcesu. Tak, zgadzam się. Polski rząd świetnie sobie radzi ze szczepieniami. I mógłby wyszczepić o wiele więcej w tym czasie Polaków, tych wszystkich, którzy chcą, ażeby skorzystać z możliwości szczepienia, ale jest tylko jedno ale. Nie ma odpowiedniej ilości szczepionek. A przecież Komisja Europejska, podpisując umowę w imieniu również Polski, przejmując tę część zakresu
przynależnych państwom członkowskim odpowiedzialności za zdrowie obywateli Europy przejęła na siebie również obowiązek skutecznego wyegzekwowania tych umów. 8 lutego miała dotrzeć do Polski kolejna partia jednej ze szczepionek. Dotrze 11 lutego. I nie 100%, tak jak zakładała umowa, ale o 20% mniej. Co będzie dalej? Jakie będą kolejne miesiące i tygodnie? Dzisiaj to jest najważniejsze zadanie Komisji Europejskiej. Skutecznie wyegzekwować te umowy, które zostały podpisane, tak żeby każde państwo członkowskie otrzymało taką ilość szczepionek, którą zapotrzebowało. Nie ma dzisiaj ważniejszego zadania. Liczy się solidarność, ale liczy się też skuteczność. Dużo słów, dużo deklaracji. Mówiła pani komisarz tutaj o przyszłości i dobrze, niech powstają grupy, niech powstają zespoły, ale mają być skuteczne. Czy Komisja Europejska poza rytualnymi narzędziami polegającymi na wznoszeniu oburzenia, czy też deklaracjach, czy też różnego rodzaju rezolucjach, które są podejmowane, ma skuteczne narzędzie do tego, ażeby wyegzekwować te umowy, które, jeszcze raz podkreślę, zostały podpisane. W tej umowie Komisja Europejska wobec państw członkowskich, wobec Europejczyków zobowiązała się do tego, że odpowiednia ilość szczepionek w odpowiednim czasie trafi do tych państw. To jest dzisiaj najważniejsze zadanie i na tym Komisja Europejska musi się skoncentrować. Dziękuję bardzo. Grazie. Presidente Aubry per il gruppo della GUE. A lei la parola. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, Madame von der Leyen. J'ai une question essentielle pour vous aujourd'hui. Comment la Commission européenne a-t-elle pu accepter de se coucher ainsi face aux laboratoires pharmaceutiques? Dans la gestion de la stratégie vaccinale, j'ai le sentiment, Madame von der Leyen, que les dirigeants des Big Pharma ont fait la loi à votre place. Sur les négociations et les contrats, tout d'abord, c'est l'opacité à tous les étages. Aucune information sur les négociations malgré les demandes de notre Parlement. Seulement 3 contrats rendus publics grâce à notre pression citoyenne. Et voilà à quoi ils ressemblent, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Toutes les informations les plus importantes, comme le prix, le calendrier de livraison, ou même le détail des clauses de responsabilité sont masquées. Pour les autres contrats, il faudra attendre que les labos daignent les publier. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Sur les livraisons, ensuite, des retards en pagaille et aucun calendrier respecté. Sans aucune sanction, bien sûr, parce que oui, ce sont les labos qui décident. Sur les brevets, même scandale. Ces vaccins ont pu être développés grâce à des milliards d'euros d'argent public. Mais les brevets, eux, restent la propriété exclusive des Big Pharma. Résultat, les États ne peuvent produire à très grande échelle les doses dont le monde a tant besoin. Parce que oui, ce sont les labos qui décident. Et enfin, cerise sur le gâteau, 15 milliards les profits, 15 milliards de chiffre d'affaires et 20 à 25% de marge pour Pfizer, qui se réjouit d'ailleurs de son succès, de son blockbuster, je les cite. Sanofi n'a pas trouvé de vaccin, mais par contre, ils ont trouvé 400 postes de recherche à supprimer et 4 milliards d'euros de dividendes à distribuer. Les labos sortent le champagne. Parce que oui, ce sont eux qui décident. Quel aveu d'impuissance, Madame von der Leyen. N'est-ce pas à nous, ici, dans cette enceinte, de faire la loi? On est capable d'imposer à nos concitoyens une restriction inédite de nos libertés, mais on serait incapable de fixer les règles aux Big Pharma? La Commission doit rendre des comptes. C'est pourquoi, au nom de notre groupe de la gauche au Parlement européen, je demande la création immédiate d'une commission d'enquête sur la responsabilité de la Commission dans ce désastre. Nous sommes en droit de savoir. Car après tout, ces vaccins ont été payés avec notre argent.
Et l'équation doit être simple. Argent public, contrat public, brevet dans le domaine public. C'est aussi simple que cela. Depuis des décennies, nous abandonnons tout, jusqu'à notre santé, aux mains du privé. Et nous voilà aujourd'hui dans l'impasse. Nous proposons ici un chemin inverse, mettre un terme à la toute-puissance des laboratoires. Il est temps de faire tomber les brevets et s'assurer qu'aucun profit ne soit réalisé sur la pandémie. C'est la seule manière de pouvoir vacciner rapidement l'ensemble de la planète, pays riches comme pays pauvres, de rassurer les citoyens qui doutent en sortant les vaccins des griffes des multinationales, d'espérer revivre après un an de deuil, d'inquiétude, d'isolement, de précarité. Voilà ce qui devrait être votre rôle, Madame von der Leyen, si vous n'aviez pas abdiqué face aux labos. Alors que la population n'en peut plus, que les précaires ont faim, que les jeunes désespèrent, reprenons le contrôle face aux labos, sortons la santé du marché et considérons enfin les vaccins comme des biens communs de l'humanité, pas la machine à cash des actionnaires. Je vous remercie. Grazie. Non iscritti, onorevole Comín, un minuto, prego. Grazie, Presidente. Madame la Présidente, l'Union européenne devrait défendre la levée des droits de propriété intellectuelle des vaccins disponibles sur les marchés, comme le permet l'accord de l'Organisation mondiale du commerce qui régit ces questions. Et il y a de bonnes raisons à cela. Première, toutes les capacités de l'industrie pharmaceutique dans tous les pays du monde doivent être mises en place afin d'accélérer le processus de vaccination à niveau mondial, parce que la crise sanitaire et la crise économique qui en découlent sont mondiales. À pas de conscience vacciner seulement une partie de la planète. Et les licences obligatoires de l'article 31 de l'accord des aspects de propriété intellectuelle ne suffisent pas. Mais il y a une deuxième raison. Manon, elle a parlé de ça. Ces vaccins ont été payés principalement par des fonds publics, 8 000 milliards de dollars sur les 14 000 que son développement global a coûté, et 2 000 de la philanthropie. Comme l'a dit Ellen Hohen, il était imprudent de la part de nos gouvernements de remettre cet argent public sans condition. La suspension du brevet aurait dû être une condition pour bénéficier du financement public. Mais maintenant, nous pouvons corriger cette grave erreur si l'Union accepte la levée du brevet à l'Organisation mondiale du commerce et n'y s'y oppose pas lorsque les pays du Sud maintenant la réclament. Merci. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma għal kelliema tal-gruppi politiċi, nibdew Peter Liese għal Grupp Popolari Ewropew għal 2 minuti. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe jeden, der frustriert, der wütend ist und der müde ist, weil wir uns immer noch an diese strengen Maßnahmen halten müssen. Aber wie ein Experte in Deutschland kürzlich sagte, leider ist das Virus nicht müde. Es hat sogar einen Boost bekommen durch die Mutation. Und wir sehen gerade, wie das ist in Portugal. Wenn man zu schnell und zu früh lockert, dann wird es schlimm. Und deswegen müssen wir uns alle an die Maßnahmen halten. Und wir müssen auch an den Grenzen besser schützen. Liebe Kommissionspräsidentin, liebe Ursula von der Leyen, offene Grenzen sind ein hehres Ziel, aber wir haben ja eine gefährliche Virusmutation, 3 sogar. Und deswegen ist es nötig, mehr Druck zu machen, Europa als Ganzes zu schützen, aber auch in den Regionen genauer zu schauen, dass wir Kontrollen haben, dass die Mutationen sich nicht zu schnell verbreiten. Zu dem Thema Impfung. Ich möchte mit 2 Mythen aufräumen. Es wird immer gesagt, Europa hat zu spät bestellt. Aber erstens ist es ja so, dass hier die Verantwortung vor allen Dingen bei dem wichtigsten Impfstoff von BioNTech bei der Firma Pfizer liegt. Pfizer hat sich geweigert, das haben findige Journalisten mittlerweile mehrfach geschrieben, das Recht jedes Europäers zu klagen, wenn die Firma einen Fehler macht, dass dieses Recht akzeptiert wird.
Und ich möchte denjenigen sehen, der sagt, ich möchte, dass die Europäer kein Recht haben, gegen eine Firma zu klagen, die einen schwerwiegenden Fehler macht, wenn man dazu Schaden kommt. Ich möchte, dass sich hier jemand hinstellt und sagt, das Recht interessiert mich nicht mehr. Das hat die Kommission nicht getan und dafür ist sie nicht zu kritisieren, liebe Freundinnen und Freunde. Und dann wird gesagt, es war zu wenig Geld. Da wird immer nur die 2,7 Milliarden genannt aus dem ESI. Aber das Geld, was die Mitgliedstaaten jetzt schon ausgeben, um die Impfstoffe zu bezahlen, wenn man das addiert mit dem ESI, kommt man auf 22 Milliarden. Also es ist nicht alles perfekt gelaufen, aber vieles wird auch verdreht. Und die Grundentscheidung war richtig. Wir müssen durch diese Krise gemeinsam europäisch kommen. Und das sollten wir auch weiterhin hochhalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. Grazie. Issa għal żewġ minuti Helen Fritzon. Herr talman, kollegor, rådet och kommissionen. Vi befinner oss fortfarande i en kris, en mycket allvarlig kris med hög smittspridning och nya mutationer. Vi vet inte hur pandemin kommer att utvecklas eller hur länge den kommer att pågå. Men vi har ett vaccin och vaccin ger hopp till människor. Utan tvekan är EU-samarbetet helt avgörande för att alla EUs medborgare ska få tillgång till vaccin. Den EU-gemensamma upphandlingen är viktig för medlemsstaterna. Och vi har nu ett vaccin på plats, men det är fortfarande oroande med de problem vi har sett. Jag tänker på AstraZeneca och deras försenade leveranser. Jag tänker på kommissionens försök att använda handel och exportrestriktioner som medel som i Nordirland. Jag tänker allra mest på alla medborgare som nu väntar på sitt vaccin. Och jag vill därför ställa 3 tydliga krav på kommissionen. Kommissionen måste se till att avtalen följs, att avtalen blir transparenta, det handlar om förtroende. Kommissionen måste säkra leveranserna, öka produktionen och påskynda medlemsstaternas arbete med att genomföra vaccinationerna så att vi når vårt mål. Och kommissionen måste ta det samlade ledarskapet för vår gemensamma vaccinstrategi så att vaccineringen blir jämlik och rättvis. Vi måste alla samarbeta i en svår tid. Vi måste säkerställa en rättvis tillgång till vaccin i hela EU, men också globalt. Ingen får lämnas efter, är det så många som säger. Då måste vi också hjälpa våra utvecklingsländer att få tillgång till vaccinet. Viruset känner inga gränser. Därför är det så viktigt att vaccinet inte heller hindras av några gränser. Det är nu vi måste agera snabbt. Grazzi, issa għal żewġ minuti Pascal Canfin. Madame la Présidente de la Commission, nous sommes à vos côtés quand vous rappelez que 27 contrats différents, 27 prix différents, 27 conditions d'accès différentes au lieu d'un seul contrat européen nous auraient mené à une situation bien plus chaotique que celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous sommes à vos côtés quand vous rappelez qu'au Royaume-Uni, moins de citoyens britanniques ont été vaccinés avec 2 doses qu'en moyenne dans l'Union européenne. Et donc le soi-disant retard de l'Union européenne vis-à-vis du Royaume-Uni est dû simplement au fait que nous avons respecté les procédures, nous avons suivi l'avis de l'autorité européenne du médicament et nous vaccinons avec 2 doses pour vacciner complètement les citoyens européens et pas partiellement. Certes, plus de citoyens britanniques sont à moitié vaccinés, mais ils ne sont pas vaccinés. Lorsque l'on regarde les chiffres complets, plus d'Européens le sont que les Britanniques en moyenne. Nous sommes à vos côtés. Mais nous sommes aussi exigeants, Madame la Présidente. C'est pour ça que, depuis le mois de septembre, nous demandons plus de transparence. Nous nous réjouissons du groupe de contact que vous nous avez annoncé. Nous réjouissons qu'avec Stella Kyriakides, Thierry Breton, maintenant tous les jours,
travaille avec les laboratoires pour produire plus, car c'est bien ça le sujet. Produire plus, produire plus. Il ne suffit pas, Madame Aubry, de mettre le brevet dans le domaine public pour avoir les solutions techniques pour produire plus. C'est évidemment la facilité, ça ne règle rien. Néanmoins, Madame la Présidente, nous voulons encore davantage de transparence sur les contrats, bien sûr, ça l'a été rappelé, mais aussi sur les données, mois par mois, le nombre de doses, État par État, qui sont attendues pour atteindre notre objectif collectif, à savoir vacciner plus de la moitié de la population adulte à l'été. Ces chiffres ne sont pas publics. Comment voulez-vous que les citoyens européens sachent quel est le chemin crédible qui va nous emmener jusqu'à cet objectif si ces chiffres ne sont pas publics? Seuls 3 États les ont rendus publics. Je les salue, le Danemark, la Suède et la France. Que font tous les autres? C'est aussi une demande forte du Parlement européen vis-à-vis de vous et vis-à-vis des gouvernements dans chacun des pays membres. Merci. Grazzi. Issa għal żewġ minuti Nicola Bay. Mes chers collègues, les grandes crises révèlent l'efficacité ou l'inefficacité d'une organisation. Défaillante lors de la crise financière en 2008, défaillante lors de la crise migratoire en 2015, défaillante au début de la crise sanitaire, avec aucune anticipation ni aucune coordination de l'action des États membres, l'Union européenne nous promettait qu'elle allait se rattraper sur les vaccins. La Commission européenne a centralisé les commandes et la répartition des vaccins. Mais tous les pays qui se sont organisés hors du cadre de l'Union européenne, eh bien aujourd'hui ils s'en sortent mieux. Les Britanniques en sont à 12 millions de vaccinés, quand la France, l'Espagne et l'Italie plafonnent à peine à 2 millions. L'Allemagne a eu la prudence d'acheter des doses en plus de la commande groupée européenne. Quant à la Hongrie, elle a eu l'habileté d'acheter des vaccins à la Russie et à la Chine. Mais beaucoup de pays, dont la France, sont pieds et poings liés dans le dispositif piloté par la Commission européenne. Et comme toujours, lorsque les institutions européennes sont en échec, eh bien les technocrates cherchent à désigner des coupables. Face à la lenteur des livraisons d'AstraZeneca, Madame von der Leyen, vous avez décidé de rétablir temporairement la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord pour bloquer les exportations. Vous avez ainsi réouvert avec une incroyable légèreté les plaies du conflit irlandais. Et pour couronner le tout, vous avez essayé de faire porter la responsabilité à votre commissaire au commerce. On peut aussi souligner l'absurdité de la position de l'Union européenne à l'égard de la Russie. Depuis bientôt 7 ans, vous imposez des sanctions à la Russie, dont nous subissons les conséquences, notamment sur nos produits agricoles. 7 ans plus tard, en début de crise, nous sommes obligés de faire appel à des avions gros porteurs russes pour approvisionner des masques par pont aérien entre la Chine et l'Europe. Et maintenant, après avoir émis des doutes sur le vaccin Spoutnik, eh bien, nous allons être obligés de le quémander. Que penser de la pitoyable prestation du haut représentant Joseph Borrell à Moscou ces derniers jours? Il n'avait rien à proposer, il n'a donc rien obtenu. Quel mélange d'arrogance et d'ignorance que de réclamer l'indulgence pour Navalny et l'accès au vaccin Spoutnik sans proposer aucune contrepartie. Et demander des sanctions supplémentaires ensuite ajoute le grotesque à l'humiliation. L'opacité dans les contrats, l'incapacité à les faire respecter, les retards dans les livraisons, la diplomatie ridicule, vos fiascos à répétition montrent malheureusement qu'il y a d'autant moins de stratégie européenne qu'il n'y a pas de stratège. Les Européens ne méritaient pas de subir ça, en plus de la crise sanitaire. Thank you. Issa għal minuta u nofs Diana Ribajiner. Gracias, presidenta. Quiero comenzar esta intervención reconociendo el esfuerzo que ha hecho y que sigue haciendo la Comisión para garantizar el suministro de las vacunas en todos los Estados miembros. Aún así, es obvio que muchas cosas no se han hecho bien. Hay que denunciar, por ejemplo, la falta de transparencia que ha existido en los contratos con las farmacéuticas e incluso con los datos que se han obtenido a través de los ensayos clínicos. En los últimos meses hemos visto cómo de importante es la solidaridad y la empatía para superar esta crisis. Y es que nadie está a salvo hasta que todas estemos a salvo. Por eso las desigualdades que existen para acceder a la vacuna en el planeta no es solo un problema sanitario, también es un problema económico, moral y de derechos humanos. Mientras se han suministrado 39 millones de vacunas en los países ricos, solo 25, y repito, solo 25 unidades se han suministrado en los países pobres. Debemos hacer todo lo posible para aumentar la producción y para abrir los derechos de propiedad intelectual para satisfacer una necesidad que es global.
Solo así conseguiremos un mundo post-COVID más justo e igualitario. Por todo esto, el Grupo Verdes ALE apuesta por una inversión renovada a gran escala, tanto con el COVAX como con la producción de la farmacéutica existente, y apoyamos una exención temporal de las barreras de propiedad intelectual en el marco de las reglas de la OMC. Muchas gracias. Grazie. Issa al minuta och nofs Peter Lundgren. Tack för ordet. Den svenska regeringen har under Stefan Löfven gett bort rätten att upphandla coronavaccin till EU. Europeiska kommissionen är nu ansvarig för att köpa in vaccinet. Precis som allt annat som EU ansvarar för så ser även det här nu ut att bli ett stort problem. Vi ser det tydligt nu då länder utanför EU, såsom Israel, Kanada och Storbritannien, har tillgång till vaccin från tyska BioNTech och Pfizer. Vi vet redan vad kommissionen kommer att säga som förklaring. De kommer att säga att vi behöver en hälsounion och att misslyckandet var enbart för att EU har för lite makt, som vanligt. Det är tragiskt att statsminister Löfven inte bara stödjer den här kommissionen utan även vill ge den ännu mer makt. Europeiska kommissionens förhandlingsstrategi om inköp av vaccin kom för sent och var för fokuserad på priset istället för leveransvillkoren. Det häpnadsväckande är att kommissionen å ena sidan är kritiska mot priset på vaccinet som kan rädda liv, men å andra sidan lägger fram de största budgetarna i EUs historia som går till en massa slöseri. Sverige, som är bland de hårdast drabbade av pandemin, ska dessutom försörja andra EU-länder med räddningspaket som går till medborgarlön i Spanien eller broar i Italien. Det är liv vi ska rädda, det är inte euron. Kommissionen ville ta krafttag mot covid-19 men misslyckades med att säkra leveranserna. Det är därför Sverige idag har brist på vaccin och ligger långt efter många länder utanför EU med att vaccinera sina medborgare. Och Sverigedemokraterna önskar såklart att Sverige själva skulle ta ett ansvar för vaccinstrategin. Tack. Grazie. Issa al minuta Mark Botenga. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de voorzitter van de Europese Commissie. Er sterven nog iedere dag duizenden mensen aan COVID, maar we hebben nu een vaccin. En mijn gezond verstand zegt dan, laten we dat zo snel mogelijk bij zoveel mogelijk mensen krijgen. Hè? Laten we zoveel mogelijk bedrijven dat laten produceren, kennis delen, technologie delen, daar gaat het om. Hè? Het vaccin sneller verspreiden dan het virus. Maar wat zien we? De grote farmabedrijven weigeren. Door patenten, door intellectuele eigendom. Nochtans, wij hebben dat vaccin betaald. Hè? We hebben dat vertaald met basisonderzoek aan de universiteit, productie, ontwikkeling van het vaccin met Europees geld. We hebben zelfs het investeringsrisico genomen. De-risk noemde u dat zo mooi, mevrouw de commissaris. En toch weigeren die bedrijven te delen. Miljardenwinst voor hen, te weinig vaccins voor ons. In België valt vandaag de vaccinatiestrategie stil omdat de bedrijven niet leveren. Die winsthonger van aandeelhouders kost levens. Mevrouw de commissaris, verplicht Big Pharma alstublieft om die kennis te delen. Minder dividenden voor de aandeelhouders, maar meer vaccins voor ons allemaal. No profit on pandemic. Ik dank u. Grazie. Issa al minuta Martin Gyongyoshi. Thank you, Chair. Following the historic establishment of the EU Recovery Fund last year, the EU has received once again a golden opportunity to demonstrate strength and solidarity in fighting an unprecedented crisis by making vaccines available for 27 member states, regardless of whether they are rich or poor, powerful or small. There would have been a double benefit
providing protection for 450 million citizens and demonstrate European unity. But by now it is quite evident that the Commission's management was far from perfect. The announcement of export controls on the vaccine effectively triggered a hard border in Ireland, something which we were trying to avoid for 3 years. And the EU lags behind for whatever reason. Only 3% of our population is vaccinated. How on earth do we want to champion COVAX if we can't even get our own population vaccinated? Even with all the blunders, you're quite right, Madam von der Leyen, it is still better that we have the Commission in the driver's seat. But all those that have faith in the European cooperation are losing hope, and all those that are happy to see it stumble are getting a boost. There are two questions that are arising. What are the lessons learned? Some of that you have answered already, but who is responsible? Grazie. I hope to receive an answer to that question. Thank you. Grazie. Issa al-minuta u nofs Esther de Lange. Yes, thank you, Madam Chair. En collega's, wij zijn vanochtend naar het parlement gekomen voor weer een vaccinatiedebat. En ongetwijfeld gefrustreerd dat niet alles gaat zoals we willen. Maar ik denk daarbij aan de tienduizenden verpleegkundigen in de hele Europese Unie die vanochtend opnieuw naar hun werk zijn getrokken met het idee dat ze zich aan het voorbereiden zijn voor een nieuwe code zwart. Het voorbereiden op de muterende versie van het virus die grote gevolgen kan hebben op de opnamecapaciteit van ziekenhuizen. Dus net zoals zij volhouden, moeten wij volhouden en bijsturen daar waar nodig is. En ik denk dat de voorstellen van de Europese Commissie die vanochtend gedaan zijn in die zin goed zijn. Ik heb ook goed geluisterd. I listened very well to the European Council. And I heard one omission and one understatement of the year. The omission Manfred Weber has already mentioned. It's our external borders. It's unacceptable that one member state has closed off its airspace for Southern American flights. Yet you can easily still fly to Madrid and then have free access to the entire European Union. We asked a year ago to fix this and to have a common approach, and we insist on that today. The understatement of the year was, of course, the remark that companies may have underestimated their capacity to produce. Yes, hiccups are normal, and then together we try to fix it, like with Pfizer, and I think we did. But some companies give the impression that they're acting under bad faith. And there the EPP believes that pre-financing that was given up front to set up production, we should be able to take that away, take it back in case companies don't deliver. And I know I'm over time, but I want to make one important remark when it comes to papier dat heel erg geduldig is. Wat op papier staat, wordt niet altijd geleverd. En het Johnson & Johnson vaccine, we need to be careful that if fill and finish is done in the US, we get it back. En ook onze Nederlandse premier Rutte, die moet zijn telefoontje nog hebben met president Biden. Dit onderwerp hoort bovenop zijn lijstje te staan. Dank u wel. Grazie. Issa al żewġ minuti Eric Andrieu. Merci Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Ministre. L'enjeu est d'importance. Pour combattre la pandémie, pour minimiser au maximum les conséquences sanitaires, sociales et économiques, nous le savons tous, la vaccination est certainement la meilleure solution. Vous avez choisi, Madame la Présidente, pour ce faire, l'approche communautaire et l'acquisition conjointe de vaccins à l'échelle européenne, et nous ne pouvons que louer votre décision. Et pour sécuriser les citoyens européens, vous avez pris vos responsabilités en jetant votre dévolu sur les vaccins sûrs et efficaces, autorisés par l'Agence européenne des médicaments, au moment où d'autres faisaient des choix différents en matière de sécurité. Merci pour ces choix. Mais aujourd'hui, il y a urgence à vacciner, en particulier les plus fragiles. Nous devons tout d'abord gagner la confiance des citoyens européens dans le processus de vaccination, et il ne peut y avoir de confiance s'il n'y a pas de la transparence. Nous devons avoir accès aux contrats signés entre l'Europe et Big Pharma, accès à l'intégralité des contrats, accès aux clauses de responsabilité. Nous devons pouvoir jouer pleinement notre rôle de défenseur des droits de nos concitoyens, et merci de votre proposition de créer un groupe de contact entre la Commission et le Parlement.
Ensuite, Madame la Présidente, vous nous avez dit que le vaccin était un bien commun mondial et je suis d'accord avec vous. Mais si c'est réellement le cas, nous devons pouvoir produire en urgence le nombre de vaccins nécessaires. Mobilisez tous les instruments que vous avez à votre disposition pour obliger les entreprises pharmaceutiques à honorer leurs contrats. Il n'est pas pensable, au cœur de la pandémie et de la progression des variants, que nous soyons bloqués par l'incapacité des laboratoires à produire un nombre de vaccins suffisant. Le miracle scientifique que représente la création de ces vaccins ne peut être saboté par un chaos logistique. Et même si la production est complexe, le partage des brevets par l'industrie via des licences volontaires à d'autres laboratoires est indispensable. Il nous faut impérativement augmenter la production de vaccins sur le sol européen pour répondre à l'urgence et continuer à développer notre solidarité à l'échelle internationale, quel qu'en soit le prix. Ce doit être le sens donné à l'Europe de la santé, car il n'y aura pas d'issue sans solidarité. Grazie. Issa al minuta Katalin Chair. Dear colleagues, I strongly support a joint European approach in vaccine procurement. It shields us from toxic divisions and helps smaller member states like my own. But colleagues, we have been calling for transparency of vaccine purchases for half a year now. And it's very good to have a commitment on this, but Madam President, we should have heard this speech last June. It was clear from the very beginning that extra efforts need to be made to increase transparency. And what we heard until now was a lack of clear communication, avoiding parliamentary scrutiny, refusing questions from journalists. In a crisis, it's a recipe for disaster. Uncertainty is everywhere these days, and our citizens expect to have all the information about timelines, production, delivery. What will they get, when and how? And if something goes wrong, they also deserve to know why. Who took the decision to refuse millions of extra doses of the frontrunner vaccines? Who negotiated? Which member states were dragging their feet? We need to know that, because accountability and scrutiny are not unnecessary nagging, but they are the cornerstones of democracy and our number one job as parliamentarians. And we will fulfill this role in the future as well. Thank you very much. Grazie. Issa al 3 minuti Jörg Meuthen. Frau Präsidentin, verehrte Kollegen! Die Kommissionspräsidentin verkauft dieses zentral von ihr zu verantwortende Desaster weiterhin selbstbewusst als Impfstrategie. Dieses Chaos auch noch als Strategie verkaufen zu wollen, ist eine Verhöhnung der Bürger der EU. Dahinter steckt eben leider gerade keine Strategie, sondern maßloses Unvermögen. Und dieses Versagen hat harte und konkrete Konsequenzen. Millionen Bürger fürchten mehr denn je um ihre Gesundheit und um ihre wirtschaftliche Existenz. Impfungen sollen nach Überzeugung aller politischen Entscheidungsträger den Weg aus dieser Pandemie weisen, selbstverständlich ohne Impfpflicht. Sie sind also demnach von entscheidender Bedeutung. Doch in der EU herrscht massiver Impfstoffmangel. Es reicht hier nicht einmal für die gefährdetsten Gruppen. Andere dagegen, ich nenne nur Israel, die USA und Großbritannien, machen derweil beachtliche Fortschritte bei der Durchimpfung ihrer Bevölkerung. Diese Länder haben frühzeitig, eigenverantwortlich und erfolgreich für Vakzine gesorgt. Ein Glück, das den Bürgern der EU verwehrt blieb. Die EU dagegen hat es wieder einmal vergeigt. Die Brüsseler Eurokraten bestellten zu spät, zu wenig und vollkommen unzureichend. Nicht einmal den günstigsten und mutmaßlich schwächsten Impfstoff, der in der Schweiz gar nicht erst zugelassen wird, haben sie beschaffen können. Das offenbar durchaus hochwirksame Vakzin aus Russland dagegen von vornherein, vermutlich aus schlichter politischer Aversion, ausgeschlossen. Da wundert es nicht, dass Sie, Frau von der Leyen, nun voller Missgunst auf Großbritannien schauen. Die britische Regierung hat ihre Pflicht getan, die Impfstoffe rechtzeitig bestellt und bezahlt, hat ganz ohne die EU bewiesen, wie es geht. Wir erinnern uns, die EU benutzte das Karfreitagsabkommen jahrelang, um die britische Seite in den Brexit-Verhandlungen unter Druck zu setzen. Jetzt zögerte sie zunächst nicht, dieses zum eigenen Vorteil zu brechen.
Erst der öffentliche Druck bewog sie, Impfstoffexporte über Nordirland überhaupt weiterhin zuzulassen. Das ist eine Bankrotterklärung. Das eilig erlassene Exportverbot ist nichts weiter als der hilflose Versuch, das eigene Totalversagen noch irgendwie zu kaschieren. Die EU-Kommission, seien wir ehrlich, hatte nie eine Strategie und sie hat sie weiter nicht. Frau von der Leyen, als deutsche Verteidigungsministerin haben Sie Soldaten mit Besenstielen ins Manöver geschickt. Schon damals hatten Sie nicht den Anstand, persönliche Konsequenzen zu ziehen. Hier von Brüssel aus werden die Folgen Ihrer Unfähigkeit immer fataler. Sie kostet Menschenleben. Sie vernichtet in großem Stil infolge Impfstoffmangels die wirtschaftliche Existenz von Millionen Bürgern. Hören Sie auf, die Schuld auf alle anderen zu schieben. Stehen Sie zu Ihrer Verantwortung. Tun Sie Europa und sich selbst einen Gefallen. Treten Sie endlich zurück. Es ist überfällig. Frau von der Leyen hat es offenbar vorgezogen, eine Minute bevor ich sprach, weil sie damit rechnen musste, dass ich das sagen werde, die Sitzung zu verlassen. Dankeschön. Issa l-kelma lil Tilimet għal-minuta. Mesdames les Présidentes, tout d'abord, félicitations pour la publication d'un troisième contrat. Toutefois, au risque de me répéter, je ne qualifierai pas cela de transparence lorsque des clauses essentielles sont noircies. Pourquoi ne pas répondre à la demande formelle d'accès à l'intégralité des contrats déposés en accord avec les traités par les Verts? Cela vous permettrait de vous placer du côté des citoyens. Il y a tant d'incertitudes et de critiques par rapport à l'Union sur un enjeu si important que je ne comprends pas pourquoi vous restiez pour l'instant du côté de l'industrie. Quid des clauses de contrat, justement? La Commission et le Conseil font-ils tellement confiance à l'entreprise pharmaceutique qu'ils n'ont pas jugé utile de préciser des objectifs d'augmentation de capacité de production précis? Et quid de l'inclusion des plus vulnérables dans les essais cliniques? Autant de questions légitimes. Et il est clair que les industriels jouent un jeu contractuel qui n'a rien à voir avec l'intérêt public. Je suis persuadée que l'Union a fait de son possible, mais j'aimerais le prouver aux citoyens et citoyennes, et pour cela, il faut de la transparence. Merci. Grazie issa għal minuta u nofs Derkjan Epping. Mevrouw von der Leyen, tijdens uw State of the Union riep u de Europese Unie uit tot een gezondheidsunie. Het eerste examen werd de gemeenschappelijke inkoop van vaccins. Dat moest vooral solidarisch gebeuren, alleen via de EU. Het klonk als wir schaffen das. De lidstaten wachten af, maar landen als Israël, de VS en het Verenigd Koninkrijk kochten in. De EU kwam niet vooruit. 3 maanden gingen verloren. De vaccinatieprogramma's lopen nu overal vertraging op. Daardoor overlijden meer mensen. U bent politiek verantwoordelijk. Ik heb 7 jaar in de commissie gewerkt. De commissie is een beleidsmaker, niet een dealmaker op de vrije medicijnenmarkt. Vervolgens geeft u opdracht tot een exportverbod, waardoor een harde grens ontstond tussen Ierland en Noord-Ierland. Erg dom, zoals u zelf al zei. En u geeft als voorzitter andere commissarissen de schuld. Erg zwak. Ik heb niet voor uw kandidatuur als voorzitter van de Europese Commissie gestemd, want ik kende uw verleden als minister van Defensie in Duitsland. Soortgelijke problemen bij aankoop en gebrek aan collegialiteit. Kortom, mevrouw von der Leyen, u bent even weggelopen, maar ik zeg het toch, u heeft gefaald. U bent politiek verantwoordelijk. Daarom roep ik u op af te treden als voorzitter van de Europese Commissie. Dank u. Grazie issa għal minuta Katarina Konečna. Děkuji, paní předsedající, vážená paní předsedkyně komise, která zde není. Vážení kolegové, bohužel od naší minulé debaty se situace ohledně očkování nezlepšila.
Měli jsme možnost si přečíst 3 smlouvy o nákupech vakcín, ale to, co jsme z nich vyčetli, nás spíše znepokojilo a budu konkrétní. Díky špatně sepsané smlouvě se společností AstraZeneca si z nás tato firma dělá prostě dobrý den. Jak je vůbec možné, že komise uzavřela smlouvy, které neobsahují žádný sankční mechanismus pro výrobce, který neplní své povinnosti? V normálním státě by za toto fiasko nesla politickou odpovědnost vláda. A já se ptám, kdo ji nese zde. Předsedkyně komise se tváří, jako by se nic nedělo. Přitom to není jediná blamáž se smlouvami. Ze smluv se společností CureVac a Sanofi víme, že dohody často zakazují vývoz přebytečných vakcín do třetích zemí, a to i v případě darování z humanitárních důvodů. Přitom EU plánuje své přebytky poskytnout chudším zemím. Slyšeli jsme to tady, musíme pomáhat rozvojovým zemím a tak dál. Jak to chcete udělat? Porušíte smlouvy s těmito farmafirmami? V pořádku, já vám tleskám, ale v tom případě porušte i smlouvy týkající se patentů. Zachráníte tím 100 000 lidských životů. Děkuju. Grazie. Issa al minuta Kostas Papadakis. Το τρίτο κύμα της πανδημίας βρίσκεται και στην Ελλάδα πρώτων πυλών, με χώρους δουλειάς, μέσα μεταφοράς και σχολεία αθωράκιστα, με απογυμνωμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Εδώ και τώρα απαιτούμε μέτρα προστασίας και πραγματική επίταξη των ιδιωτικών δομών χωρίς αποζημίωση και ένταξή τους στο κρατικό σχέδιο. Διαψεύστηκαν Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις που πρόβαλαν το αναγκαίο εμβόλιο ως πανάκια προκειμένου να παραμένουν το δημόσιο σύστημα υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα σε άθλια κατάσταση και να επιταχύνεται η εμπορευματοποίηση για να θησαυρίζουν οι κλινικάρχες, να πολλαπλασιάζονται οι συμπράξεις ιδιωτικού δημοσίου με το λαό να πληρώνει πανάκριβα. Μια κατάσταση που υπονομεύει και τον μαζικό εμβολιασμό. Στις ελλείψεις και τις καθυστερήσεις οδηγούν οικονομικοί και γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί ανάμεσα σε υπεριαλιστικά κέντρα μεταξύ φαρμακοβιομηχανιών. Κριτήριο παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα κέρδη των ομίλων. Η δε πατέντα σημαίνει ιδιοκτησία και μόνο η κατάργησή της ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες. Ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα διεκδικούμε προμήθεια εμβολίων από οποιαδήποτε εγκεκριμένη πηγή, όπως και όλων των φαρμάκων που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της νόσου. Grazie. Issa al minuta u nofs Dolores Montserrat. Señora presidenta, hace un año de la COVID, desde el primer momento las instituciones europeas tuvimos claro que había que hacer lo que fuera necesario para afrontarla, pero estando juntos. Era imprescindible alejarnos de nacionalismos sanitarios si queríamos ganar esta batalla al virus en el menor tiempo posible. Por ello, la Comisión, con el apoyo del Parlamento, acertó en liderar la estrategia para acelerar la investigación, la fabricación y el despliegue de vacunas seguras y eficaces, colaborando sector público y privado. También acertó en la puesta en marcha de una compra centralizada con acceso igual y equitativo para todos los europeos, y la solidaridad europea participando en COVAX para apoyar a los países en desarrollo para ganar esta lucha en todo el planeta. Ahora nos toca acertar y cumplir con el objetivo marcado, que el 70% de los europeos estemos vacunados e inmunizados a finales de verano. Y por tanto nos tenemos que avanzar al futuro. Para ello necesitamos absoluta transparencia y cumplimiento de los contratos por parte de la industria farmacéutica. Debemos monitorear la cadena de suministro y asegurar que toda la industria farmacéutica en Europa, con capacidad para producir vacunas y también sus complementos, redoble la producción. Debemos utilizar las vacunas de manera más eficiente, y estoy hablando de dosis. También tenemos que financiar fondos permanentes para la investigación contra las variantes del virus y aumentar los test masivos para frenar estos nuevos brotes también en nuestras fronteras. Para proteger nuestras libertades debemos mejorar y homogeneizar los procesos, y por ello también tenemos que exigir a cada Estado miembro planes nacionales de vacunación transparente que doten de infraestructura para la vacunación masiva, de planes de contingencia y que cumplimenten la transmisión de datos al Centro Europeo de la Enfermedad. Lo lograremos juntos, con transparencia y con espíritu constructivo. Gracias. Grazie. Issa al żewġ minuti Jutta Guteland. Thank you, Madam President. We are still in a critical phase of the pandemic, and Europe's challenges are far from over.
There are worrying signs of a third wave, and we also see different mutations rolling across our union. And it will hardly come as a surprise, as there are concerns that the rollout of vaccine is not proceeding fast enough. Recent setbacks in terms of delay in insufficient production capacity from the company AstraZeneca has mercilessly showed how fragile the situation is. The setbacks raises important questions about production capacity in the EU and how we as a union can avoid being too dependent on one single actor, especially when that actor fails to deliver. I would welcome more clarity on how this situation happened and how the Commission intends to adapt its strategy accordingly to avoid that occurs again in the future. We also need more data on the transparency and the efficacy of the different vaccines in different age groups. I would like to hear more about what the Commission is doing about that. It is clear that our action needs to be stepped up. The Union needs to ensure the amount of vaccine that it is enough for our citizens in our member state. And the public has the right to know what the Commission is doing and know that the Commission doesn't leave any stone unturned. Access continues to be crucial for the success of this strategy. We expect to see concrete action from the Commission to boost the production of vaccine in Europe and EU. Because this is the bottom line. We need to ramp up and stable production for Europe's joint and cooperative strategy to be a success and to reach the necessary vaccine coverage in our member states. The S&D Group stands with the Commission on 100% in this, and you have our full support for the joint procurement process and for make sure that the vaccine is safe and efficacious for the citizens. Thank you. Issa għal minuta Frederic Ries. Je vous remercie, Madame la Présidente. Alors, de débat en débat, et on en a eu quelques-uns maintenant depuis le début de la pandémie, toutes les questions sont posées. La solidarité, le matériel de protection, la commande de vaccins, les couacs, les retards, les brevets, encore ce matin. Questions essentielles, mais ce n'est pas la priorité. L'urgence, aujourd'hui, c'est de vacciner. Point. Un petit 3% de la population européenne est vaccinée, 40% en Israël, 10% aux États-Unis, dans un climat compliqué, c'est un autre débat. Alors c'est quoi la recette? La recette US, c'est l'union sacrée, c'est le privé et le public, c'est toutes les forces vives, c'est la défense, c'est l'agriculture, c'est la santé, c'est le CDC autour de Barda. Pour citer Moncef Slaoui, Mr. Warp Speed aux États-Unis ont tutoyé l'ARN pendant qu'on construisait des usines. Et puis l'essentiel, cet investissement massif de 15 milliards de dollars. Tout cela, mutatis mutandis, c'est le cahier de charge de notre future agence européenne. ERA, c'est pour demain. Alors en attendant, sous-traitance, octroi de licences, coopération entre les labos, tout ceci figure dans les contrats. Article 5.4 par exemple pour le contrat AstraZeneca. On fait maintenant, avec Thierry Breton, sauter les blocages. Grazzi. Issa għal żewġ minuti Gerolf Annemans. Voorzitter, collega's, vaccinatie is nog altijd de beste manier om de economische schade van de pandemie te beperken. De beslissing van deze commissie om de coronavaccinatie te misbruiken voor een inbraak in het gezondheidsbeleid van de lidstaten was dan ook ronduit een vergissing te noemen. Lidstaten die al vrij ver stonden met hun eigen initiatieven zoals Duitsland, Italië, Nederland en Frankrijk beklagen zich nu dat ze door hun naïviteit over de Europese Unie veel te vlot in de grijpgrage, trage en bureaucratische armen van de commissie zijn gedreven. Het quasi-religieuze dogma dat alle bevoegdheden die Europees worden uitgeoefend tot betere resultaten worden geleid, is andermaal door de feiten teruggefloten.
Dat kleine lidstaten er slechter zouden voorgestaan hebben zonder de vaccinmanipulaties van de Europese Commissie is een gebrek aan geloof in het eigen kunnen en is wellicht enkel waar in hoofden van België, waar de bestuurders zo mogelijk nog meer onbekwaam zijn en die er zelfs toe besloten om de strategische voorraad mondmaskers te vernietigen, volgens meerdere bronnen om plaats te maken voor de inrichting van meer opvangcapaciteit voor kandidaat vluchtelingen, overigens een gevolg van een andere blunder van de Europese Unie, de doorgedreven massa-immigratie. De affaire van het exportverbod was het toppunt en adding insult to injury de perfecte illustratie van het verblinde amateurisme waarin de Commissie schijnt te vervallen als het over het Verenigd Koninkrijk gaat. Conclusie, de vaccinatiezaak is niet de eerste blunder van deze Commissie, maar het is zeker de grootste van haar blunders tot nu toe. Deze tweede keuscommissie zou beter ontslag nemen en de Europese Unie zou beter op een totaal nieuwe leest geschoeid worden. Dank u. Madame la Présidente et chers collègues, nous avons cherché à prendre de vitesse le virus, mais on voit que le virus va plus vite que nos technologies. Résultat, là où les premiers essais cliniques des vaccins ont commencé, les variants se multiplient et déjouent l'efficacité que nous attendions des vaccins. Et les mutations vont continuer. Et le vivant innove plus vite que les biotechnologies. Cela montre quand même l'impasse de la stratégie vaccinale européenne actuelle qui a massivement misé sur les nouveaux types de vaccins génétiques. Et ça voudra dire qu'il faudra augmenter la recherche sur peut-être des vaccins plus traditionnels pour augmenter l'immunité que ça peut provoquer et surtout les infrastructures sanitaires nationales. Il faut de toute urgence renforcer le séquençage du virus et développer des tests rapides et fiables, notamment salivaires, capables d'identifier les variants afin de mieux suivre leur propagation. Alors, Madame la Présidente, dans ces conditions, comment pensez-vous réorienter la stratégie vaccinale en Europe? Et enfin, on parle beaucoup de transparence, mais vous n'avez toujours pas publié les contrats qui touchent Pfizer et Moderna. Et on veut aussi l'accessibilité des données au niveau des essais cliniques. D'autant plus que ces contrats sont accessibles aux États-Unis et pas en Europe. Grazie. Issa jmiss lil Herd Bourgeois għal żewġ minuti. Mevrouw de voorzitter, collega's, ik ben nu goed 1,5 jaar lid van dit parlement en ik had daarvoor 25 jaar ervaring met diverse andere parlementen. Ik moet zeggen, ik heb nooit zulk gebrekkig controlerecht ervaren als hier. Ik heb onmiddellijk inzage gevraagd van het contract met AstraZeneca. Dat is mij na diverse uitstellen van de antwoordtermijn geweigerd. Ik heb willig beroep aangetekend bij de commissie. Daar is nooit antwoord op gekomen. Mijn beroep dateert van 29 oktober, is uiteraard nu voorbijgestreefd door de feiten. Het contract is door de omstandigheden bekendgemaakt. Ik heb net als diverse collega's diverse schriftelijke vragen gesteld om inzage te krijgen in het vaccinatieaankoopbeleid, in de vaccinatiestrategie van de commissie. Ook daar waren er ofwel geen antwoorden ofwel teleurstellende antwoorden. En dus vraag ik nu aan de voorzitter, die gezegd heeft daar straks vertrouwen stoelt op transparantie, antwoord op volgende pertinente vragen. 1. Hebben de farmaproducenten slechts een inspanningsverbintenis of zijn er afdwingbare afspraken gemaakt over welke hoeveelheden op welke datum moeten geleverd worden? 2. Moeten de lidstaten de farmaproducenten volledig vrijwaren voor hun aansprakelijkheid? 3. In het licht van de exportban en het nefast optrekken, weliswaar tijdelijk, van een Ierse grens met schending van het terugtrekkingsakkoord, vraag ik of de contracten een prioriteitsclausule of een meest begunstigde natieclausule bevatten ten gunste van de EU. 4. Hoe gaat de EU de toevoer opdrijven nu het exportcontrolesysteem vertraging genereert in de keten? Kijk naar het multiple toevoercomplexproject voor Johnson & Johnson. En tot slot, hoe wil de commissie haar eigen inspanningsverbintenis met AstraZeneca honoreren en alle mogelijke inspanningen leveren om te helpen bij de productiemoeilijkheden zoals contractueel bepaald?
Grazie. Issa jmiss lil Chris McManus għal minuta. Madam President, it is unacceptable that the Commission didn't see the potential of destabilising the withdrawal agreement and the Good Friday Agreement by proposing the use of Article 16 of the Irish Protocol. Now we must ensure that the fiasco isn't repeated. And part of that is picking up the phone to Dublin and Belfast. But it also needs a structural commitment with the north of Ireland at all levels, recognising its special status as defined by the protocol. Alongside consistent dialogue with the joint First Ministers, there also needs to be a systemic engagement with all levels of citizens, communities and their elected representatives. We must find a way to ensure that EU decisions that directly affect nearly 2 million people in the north of Ireland, currently without their input, is addressed and resolved. There must be no democratic deficit. Thank you. Grazzi. Issa għal minuta Ivan Sinčić. Hvala vam lijepo. Za početak jedno pitanje za predsjednicu komisije von der Leyen. Gospođo von der Leyen, mislite li vi da je u interesu farmaceutskih kompanija da ova kriza ikada zapravo završi? Cijela ova kriza ne vrti se toliko oko zdravlja koliko se vrti oko kontrole i novca. Da se radi toliko o zdravlju ne bi se dozvolilo da se koriste tehnike dijagnostike koje nam daju nepouzdane brojeve zaraženih i umrlih. Ne bi se odgodile desece tisuća operacija oboljelih od raka. Mnogi dijagnostički pregledi koji bi detektirali bolest ne bi bili odgođeni, a lockdown i kampanja straha ne bi devastirale mentalno zdravlje naših građana, osobito najmlađih. Toliko se priča o razvoju cjepiva, stavljanju fokusa na cjepivo. Zašto se ne stavi barem malo fokusa na razvoj lijeka? Neke zemlje po svijetu razvijaju lijek, zar jeftini i učinkovit lijek nije u interesu farmaceutske industrije ili tu jednostavno nema novaca? Što se tiče kontrole, u Hrvatskoj recimo imamo situaciju da su umirovljenici odbili cijepiti se sa cjepivom AstraZeneca zato što nema jednostavno dovoljno informacija. Sad se govori o kontroli, o covid putovnicama. Zar ćete ograničiti putovanje i kretanje tih ljudi zato što odbijaju u svoje tijelo staviti nešto o čemu im uopće ne znate reći što i kako će na njih djelovati? Je li to etično? Građani moraju moći sami birati svoj tretman. Grazzi. Issa l-kelma lil Sur Bujzoj għal minuta u nofs. Uniunea Europeană se află în fața unei presiuni foarte mari. Vaccinul este singura soluție pentru a ne reduce la minim criza medicală și pentru a da șansa să repornim economiile și să revenim la normal. Nu avem încă răspunsuri clare privind eficiența la mutațiile existente și nu știm dacă vaccinurile vor fi eficiente în cazul unor mutații viitoare. Este de remarcat rapiditatea cu care cercetătorii și companiile farmaceutice au descoperit vaccinurile contra COVID-19. În același timp au semnat niște acorduri cu Uniunea Europeană, iar UE a oferit nu doar sprijin financiar pentru cercetare și descoperirea unui vaccin, dar a fost un partener fair play cu industria farmaceutică în ultimele decenii. Este acum momentul ca industria farmaceutică să fie fair play cu cetățenii europeni și acele companii care au semnat un contract cu Comisia Europeană să respecte contractul. Va trebui să investim în creșterea producției, să investim în continuare în cercetare pentru a avea o armă împotriva unor mutații. Trebuie să rezistăm de asemenea la unele tentații, cum ar fi aceea de a interzice exporturile de vaccinuri produse în Uniunea Europeană, dar și să fim vigilenți să nu permitem ca vaccinul să devină o armă geopolitică, ca în cazul Sputnik. Uniți și nu dezbinați, fermi și nu șovăielnici, solidari și nu egoiști, vom reuși. Mulțumesc! Grazzi. Issa għal minuta u nofs Simona Bonafè. Grazie Presidente, ma dobbiamo partire da un punto.
La strategia comune dell'Unione ha permesso, a meno di un anno dall'individuazione del primo caso di coronavirus in Europa, di avere in tempi record un vaccino sicuro per combattere la pandemia e pari condizioni di accesso in tutti gli Stati membri. Questo vuol dire che sta andando tutto bene? No. Ma faremmo un errore se non riconoscessimo i passi avanti importanti compiuti dall'Europa in questi mesi, senza i quali non potremmo oggi parlare dell'obiettivo di vaccinare il 70% della popolazione europea adulta entro l'estate. La prima vaccinazione di massa, con tutti i problemi che questo comporta, ne affronterò uno. In queste settimane il piano ha fortemente risentito di ritardi nella produzione e nella consegna dei vaccini da parte delle case farmaceutiche con cui l'Unione ha stipulato dei contratti. Un episodio grave che ci spinge ad agire su due fronti. Primo, la trasparenza di tutti i contratti, strumento per imporre il rispetto degli obblighi. Secondo, l'aumento della produzione dei vaccini. La task force istituita dalla Commissione per spingere le aziende farmaceutiche a cooperare, utilizzando gli impianti industriali già in grado di contribuire allo sforzo produttivo, è un passo nella giusta direzione. Ora devono però arrivare numeri e prospettive concrete su questo fronte. Nella situazione in cui siamo non sono ammissibili ritardi né tabù, incluso quello di affrontare il tema delle licenze, volontarie o obbligatorie che siano. Se è vero che siamo in guerra, si prenda ogni iniziativa utile per avere i vaccini necessari a salvare vite umane e uscire il prima possibile da questa pandemia. Grazzi ħafna issa għal minuta lil Morten Lockegor. President, Commissioner. Der er ingen tvivl om, at coronakrisen kræver fælles løsninger. Der er heller ikke nogen tvivl om, at medlemslande har været bedst tjent med, at der har været fælles indkøb af vacciner, ikke mindst små medlemslande, som det jeg kommer fra. Men kommissionen og vi andre er nødt til at erkende, at de sidste ugers forløb bestemt ikke har været kønne. Derfor vil jeg gerne spørge kommissionen, om ikke det er på tide at vise en lille smule selvkritik. For nylig indrømmede kommissionsformanden, at man langt tidligere skulle have taget fat på udfordringen med masseproduktion af vacciner. Og jeg har lyst til at spørge, hvorfor skulle det tage så lang tid, før at kommissæren, den ansvarlige kommissær for indre marked, Thierry Breton, blev involveret i det her? Ham ville vi gerne have set på banen noget tidligere, og man må spørge sig selv, og det kunne jeg godt tænke mig svar på, hvorfor det ikke er sket. I det hele taget må man spørge, hvad kunne man godt fra kommissionens side have gjort anderledes? Det synes jeg, at man skylder et svar på, fordi at selvkritik er nødvendigt for, at vi kan komme ordentligt videre. Tak. Grazzi issa għal żewġ minuti Peter Kofod. Tak for det, formand. Der er en god og en dårlig nyhed lige nu. Den gode nyhed det er, at der faktisk er udviklet vacciner, der kan bekæmpe corona, få os ud af nedlukningerne og ind i friheden. Den dårlige nyhed det er, at det er EU, der har ansvaret for at skaffe os de vacciner, vi har så hårdt brug for. Mens de vaccinerer løs i Storbritannien, i USA og i Israel, så står Europa i stampe. Der er ellers ikke grænser for, hvor meget EU-systemet igennem de seneste år har hånet britterne eller rystet på hovedet af amerikanerne. Men nu taber EU-systemet til de selv samme, som man i det her hus har talt fuldstændig ned under gulvbrædderne. EU's rolle i den her sag er lige til dumpekarakter. Jeg tror, at en hel del herinde vil kunne huske komiske Ali. Den tidligere irakiske informationsminister, der under Irakkrigen pralede over for alle medier med, hvor stærk og hvor sejrrig den irakiske hær var, selvom virkeligheden var et totalt kollaps. Når det kommer til vaccinestrategien, så synes jeg, at kommissionsformanden minder mig en smule om komiske Ali. Selvrosen har de til fælles, men desværre også kollapset. For i EU, der står vi stille. I EU har vi alt for få vacciner, og vi er kommet for sent i gang. Det betyder flere syge og flere døde.
og unødigt hårde og langstrakte restriktioner og nedlukninger over hele kontinentet. På dagen, hvor vi startede vaccinationerne, skulle vi til med høre fra kommissionsformanden, at vaccinationerne var symbolet på sammenhold og en europæisk succeshistorie. Hvis EU's syn på vaccineindkøbene er, at det har været en succes, så tør jeg slet ikke tænke på, hvordan katastrofescenariet ville have set ud. Tak for ordet. Grazie. Essa al minuta Jutta Paulus. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, ich stimme nicht ein in den Chor derjenigen, die Fehler anprangern oder mangelnde Transparenz beklagen. Ich rufe Sie vielmehr dazu auf, jetzt wirklich alles zu tun, jeder möglichen Hoffnung nachzugehen. Ganz konkret, WissenschaftlerInnen aus Harvard haben einen kostengünstigen wie einfachen Ansatz für einen Impfstoff entwickelt. Er basiert auf Peptiden des SARS-CoV-2-Virus, die per Nasenspray appliziert werden. Alle Informationen sind unter einer Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das heißt, jeder darf dieses Wissen kostenfrei nutzen. Bislang gibt es Tests aber nur an einigen 100 Freiwilligen. Denn ohne Patentierbarkeit wird kein Hersteller hunderte Millionen Euro in klinische Studien investieren. Können wir es uns leisten, auf eine Chance zu verzichten, nur weil man keinen Profit damit machen kann? Wäre es nicht im Gegenteil wunderbar, wenn wir mit öffentlichen Mitteln ein öffentliches Gut schaffen könnten? Ich fordere Sie auf, nehmen Sie Kontakt zu diesem Projekt auf. Lassen Sie die ExpertInnen der EMA das Impfverfahren prüfen. Denn ein Gemeinwohlimpfstoff wäre doch wirklich ein Traum. Vielen Dank. Grazie. Essa al minuta Eugen Jurica. Ďakujem pekne, dobrý deň. Zmluvy, ktoré uzavrela komisia s dodávateľmi vakcín, mali byť dávno zverejnené. Tak, ako je to napríklad na Slovensku, pri všetkých zmluvách so štátom už dekádu a nič hrozné sa nestalo. Komisia napokon zmluvu so spoločnosťou AstraZeneca zverejnila, čím ukázala, že keď sa jej to hodí, tak zmluvu zverejní. Zmluvy by mali byť zverejnené vždy, tak je to v záujme občana a verejnosti. Zmluvy tiež mohli obsahovať klauzulu o tom, v akom poradí Únia dostane vakcíny a adekvátne sankcie za nesplnenie dohodnutých podmienok. Verím, že v budúcnosti bude Európska únia pri akýchkoľvek obstarávaniach transparentnejšia. Určite sa to prejaví v lepšom výsledku. Ďakujem pekne za pozornosť. Grazie. Essa al minuta Petros Kokkalis. Thank you. Madam President, years ago, best available science warned us of an upcoming pandemic, yet our governments failed to prepare. As we enter the third wave, hundreds of thousands have died, our economies are devastated, and inequality has exploded. Best available science, including our very own parliamentary research services, explicitly link the increased periodicity and intensity of zoonotic epidemics to anthropogenic biodiversity loss. Yourself, Madam President, have rightly said that we have now entered the era of pandemics. Your Commission has bravely enhanced the remit of European integration by establishing the RFF and achieving the common provision of vaccines. For years, however, best available science has been warning us of the apocalyptic consequences of anthropogenic climate change. We cannot afford to fail to prepare again, for there is no vaccine for climate catastrophe. It is now clear, Madam President, to all that the invisible hand of the market has proved impotent to regulate nature and ensure people's health and well-being. You must obtain the IP rights and make sure every person on the planet is promptly vaccinated. Do this and you will have the support of this House and the respect of history. Or you risk both. Issa al minuta Dorian Rockmaker. Geachte aanwezigen en voorzitter van de commissie. Zelfs het ondoordachte amateuristische optreden van meneer Borrell in Moskou steekt nog positief af tegen het optreden van de commissie als het gaat om inkopen van vaccins. Ik doel daarmee op de soap rond het conflict met AstraZeneca. De commissie ging vechtend over straat met een leverancier waarvan we voor een groot deel afhankelijk zijn. Nog erger, de grensregeling, artikel 16 met de Britten over Ierland, werd eenzijdig opgezegd.
en passant een internationale rel veroorzakend, waarbij het aanzien van de EU ernstig is geschaad. Maar wat veel belangrijker is, de burgers in Europa die voor hun vaccinatie van u afhankelijk zijn, willen perspectief. Voor uitzicht op een normaal bestaan is volledige vaccinatie de enige echte oplossing. Het is prettig om te weten dat de EC voldoende besteld heeft om iedereen te vaccineren. Maar veel belangrijker is de vraag: wanneer worden al deze bestellingen geleverd en hoeveel zijn er inmiddels geleverd? Dank u wel. Grazie. Issa al minuta u nofs il collega Tomislav Sokol. Poštovana potpredsjednice, poštovana povjerenice, kolegice i kolege. Od nove godine u Europskoj uniji cijepljeni su milijuni naših sugrađana, uglavnom oni starije životne dobi i zdravstveni radnici. Zajedničkom nabavom izbjegnuto je rivalstvo među državama članicama, čime je i ekonomski slabije razvijenim članicama omogućen jednak pristup cjepivu. Time je Komisija pokazala da u Europi nema građana prvog i drugog reda, što je izuzetno važna poruka. Europska unija već je odobrila za uporabu 3 cjepiva bez da se pritom kockala sa zdravljem svojih građana, poštujući rigoroznije sigurnosne standarde nego što su bilo gdje drugdje na svijetu. Imamo to na umu svaki put kad čujemo prigovore na račun Europske unije, odnosno Komisije. Naravno, stvari nisu idealne. Svi bismo željeli da cijepljenje napreduje brže, ali baš zato moramo gledati u budućnost. U tu svrhu posebno pozdravljam mehanizam transparentnosti koji je predstavila Komisija. Moramo znati pokušava li netko izvoziti cjepiva izvan Europe dok u državama članicama traju poteškoće s isporukom. Nadalje, u slučaju potrebe, ni zabrana izvoza ne može biti isključena kao krajnja mjera ako razlozi javnog zdravlja to zahtijevaju, a to dopuštaju pravila Svjetske trgovinske organizacije. Ono što je ključno je da Europska unija djeluje jedinstvenije nego ikad. Dodatno uloži u proizvodnju i istraživanje novih sojeva te najoštrije sankcionira eventualne prekršitelje ugovornih odredbi kako bi zaštitila interese svojih građana i vlastiti kredibilitet. Podržavam napore Europske komisije, povjerenice i svih ostalih kako bismo na tom putu mogli zajedno pobijediti ovu opaku bolest. Hvala lijepa. Grazie. Issa al minuta u nofs Udo Bullman. Werte Kolleginnen und Kollegen, als wir uns vor knapp 10 Jahren auf dem Höhepunkt der Eurozonenkrise befunden haben, gab es einen denkwürdigen Satz gesprochen von Mario Draghi, dem seinerzeitigen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, auf einer Konferenz in London: Whatever it costs. Das ist die Messlatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lasst uns aussteigen aus dem Klein-Klein. Ich bin nicht hier, um die Kommission anzugreifen, aber ich bin auch nicht hier, um sie zu verteidigen. Ich will, dass wir Menschenleben retten, und das ist die Diskussion, um die es gehen muss. Und wenn wir über Fehler reden, dann reden wir über Fehler, weil wir sie abstellen müssen. Natürlich war es richtig, dass wir in der Europäischen Union gemeinsam bestellen. Was denn sonst? Kein vernünftiger Mensch hätte irgendetwas anderes vorgeschlagen. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestern haben wir das grüne Licht gegeben für ein Wiederaufbauprogramm von 750 Milliarden. 750 Milliarden, um die Europäische Union wieder aufzurüsten nach dem Corona-Schaden. Was sind 2,7 Milliarden angesichts einer menschheitsbedrohenden Krise? Das war zu wenig. Und das muss korrigiert werden. Und das ist der Grund, warum wir jetzt aktiv werden müssen und das Steuer umlegen müssen. Wir sind blockiert, weil wir nicht die Kapazität haben, die wir brauchen. Ja, in der Tat, es geht um Europa, aber es geht auch um den globalen Süden. Nur wenn alle sicher sind, sind wir auch sicher. Und deswegen müssen wir Patente teilen. Wir müssen uns freuen, wenn gemeinsam gearbeitet wird, wenn zusammengearbeitet wird. Aber wir müssen auch Lizenzen vergeben, damit die Menschheit diese Krise möglichst schnell im Kampf gegen die Zeit, im Kampf gegen die Mutation überwinden kann. Thank you. Issa al minuta Luis Garicano.
Madam President. Commissioner, la estrategia de compras de la Comisión, de compras de vacunas de la Comisión Europea no ha cumplido con nuestras expectativas. Nuestros conciudadanos están decepcionados y tienen motivos para estarlo. La lentitud es desesperante. Los que hemos examinado los contratos hemos sufrido un verdadero shock. Las empresas farmacéuticas no se comprometen a un número fijo a un número fijo de entregas, sino que prometen hacer sus mejores esfuerzos. La Comisión ha dado demasiada importancia al precio y a las responsabilidades farmacéuticas, señora comisaria, y ha actuado asustada por los antivacunas. La Comisión ha negociado duro, pero con los objetivos equivocados. Lo barato, señora comisaria, sale caro. El énfasis en el precio y la responsabilidad es una equivocación grave. Las enormes pérdidas de vidas y empleos son mucho mayores que los pocos miles de millones gastados. Señora comisaria, solo hay una prioridad: vacunar mucho y vacunar deprisa. Y no solo a Europa, a todos los países del mundo. COVAX no tiene suficientes recursos, les faltan 27.000 millones de euros. El mundo no estará libre de vacunas hasta que todos los países lo estén. El momento de invertir es ahora. Muchas gracias. Issa għal żewġ minuti u nofs Jack Madison. Thank you very much, Madam Chair. Unfortunately, Madam von der Leyen has left already the chamber. But anyway, first of all, we need to assess the work of the European Commission in implementing the COVID-19 vaccination plan together with other issues on the economic side and foreign policy. We must then assess the responsibility of the President of the European Commission when it comes to dealing with these issues. As of Monday morning, for example, 3.7 out of 100 people have been vaccinated in Germany, 3.6 out of 100 in Belgium, and 3.1 out of 100 people in France. Let us now compare the country that left the EU, UK, with a rate of 17.6 people per 100 people, what is 5 times more than the EU average. In the US, 11.7, and in Iceland, 5.1 people per 100 inhabitants have been vaccinated. In Israel, which is number 1 in the world, 63 people per 100 people have been vaccinated. The EU has often wanted to see itself as a powerful federation compared to other world powers. However, given this incompetence and confusion, it is an over-regulated organism imbued with bureaucracy that is absolutely unable to deal with crisis. I have often heard how countries are unable to deal with the resolution of crisis on their own, and that is why we must all rely on the EU. The fact that the European Commission has been given a mandate to pursue vaccines will cause even greater economic damage to the member states. However, in the solve the economic crisis, the European Commission's ingenious solution is to take on huge joint debt, the real reason for which is the desire to move toward taxes across the EU. In this case, the question arises as to whether the European Commission is enjoying the ongoing crisis, as it is an excuse to offer a solution to the member states, which is the granting of even greater powers to the EU. Is it not a deliberately inflated panic, where people are being frightened by a virus that is killing everyone, even though we know today that the number of deaths is marginal compared to the total number of people infected? It is no secret that the European Parliament and the Commission are largely socialist formations, embodying an ideology in which the central government must guarantee unnatural equality and where the nation states should have nothing to moan about. To top it all off, the European Commission is also unable to cope with foreign policy, as evidenced by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy going to Moscow, making a fool of himself and allowing the Russian foreign minister to mock him, after which the President of the European Commission fails to make any comments. However, the member states are being told that we are united. We'll have a common foreign policy, but our foreign policy will be dictated by Germany and France and the Spanish socialist Rafael, who has become detached from reality. And in this case, there is no other solution that the President of the Commission has to resign. Thank you very much. Al minuta Kim van Sparentak.
Thank you. Dear Ms. Zacharias, dear President von der Leyen, Commissioner, we need to produce more vaccines and we need to do it quickly. And we should be able to do so. The COVID-19 vaccine is a vaccine that should belong to all of us. Years of public funding, public education and public research are at the core of it. And yes, it is true that pharmaceutical companies developed a vaccine very quickly. But should that be a reason to let them have a monopoly on a vaccine that is our only way to save our economy, save our health systems, and most importantly, save millions of people's lives? I think it's very clear that Big Pharma is exercising its control over the vaccine as we would expect any big corporation to do. AstraZeneca is not delivering on their contractual obligations. Pfizer is happily forecasting more than €3 billion of profits thanks to the vaccine, and there are hardly any license agreements in place with low-income countries. It has been said already several times, no one is safe until everyone is safe. And if this is taken seriously, then I call upon the Commission and wealthy countries to stop blocking the proposal for a TRIPS waiver, which would ensure that everyone in the world can have fast access to vaccines. Thank you. Al minuta Joanna Kopczynska. Pani przewodnicząca! Szanowni państwo! Brak ogólnego bezpieczeństwa lekowego w Europie nie jest nowym problemem. Przez wiele lat nie istniały jednoznaczne rekomendacje i instrumenty, które realnie wspierałyby narodowe plany bezpieczeństwa lekowego, a brak możliwości sprostania niezbędnej produkcji szczepionek pośrednio ukazuje brak innowacyjnego zaplecza wytwórczego naszego kontynentu. W jaki sposób Komisja rozważa realne wsparcie zainteresowanych stron łańcucha produkcji i dostaw szczepionek oraz na ile Komisja bierze pod uwagę dodatkowe negocjacje i rozmowy w kontekście konsekwentnego budowania bezpieczeństwa na szczeblu unijnym oraz narodowym w duchu subsydiarności, aby zapewnić realnie bezpieczeństwo na całym kontynencie. Tak, to prawda, że razem jesteśmy silniejsi, lecz siła łańcucha zależy od wytrzymałości jego najsłabszego ogniwa. Dziękuję. Arvoisa rouva puhemies. On alle vuosi siitä, kun virus toden teolla rantautui Eurooppaan, ja nyt jo meillä on useampi rokote, joilla jo rokotetaan. Ei tätä voi täydellisenä epäonnistumisena pitää, vaikka meillä nyt on ongelma käsissämme, tuotantomäärät ja niiden toimitukset, yhtiöt, jotka eivät pidä lupaamaansa. Kaikki mahdollinen tuotantokapasiteetti on saatava käyttöön ja siksi yhtiöiltä on vaadittava täyttä avoimuutta, heidän on jaettava tietoa ja tekniikkaa, patenttisuojan väliaikainen murtaminen tai pakkolisenssien käyttö on otettava saman tien keinovalikoimaan. Tällä hetkellä avoimuuden puute on ongelma. On virhe sanoa, että 3 sopimusta on julkaistu. Niistä on salattu niin isoja osia, että ne eivät mahdollista komission toiminnan demokraattista valvontaa, mikä on parlamentin tehtävä. Rokotetutkimukseen ja kehitykseen on laitettu yli 2,7 miljardia julkisia varoja. Ilman veronmaksajien rahoja näillä yhtiöillä ei olisi näitä rokotteita ja siksi meillä on oikeus ja velvollisuus vaatia täyttä avoimuutta. Lopuksi, arvoisa rouva puhemies, EU:n on kannettava globaali vastuunsa ja varmistettava, että myös köyhemmät maat saavat rokotuksensa. Kiitos. Grazie. Issa al minuta u nofs Bartosz Alukowicz. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Wszyscy mówimy o dostawach w 2., 3., 4. kwartale tego roku, dostawach szczepionki. Ale nie możemy być krótkowzroczni, dlatego że pandemia nie skończy się w 4. kwartale tego roku, dlatego że tak postanowiliśmy. Ona być może będzie trwała w 1., 2., 3. kwartale roku następnego i już musimy o tym myśleć. Być może wirus będzie mutował, być może będziemy musieli szczepić znowu ludzi. Więc czekają nas kolejne negocjacje z koncernami. A negocjacje z koncernami to nie jest zabawa, to nie jest dyplomacja. To jest twarda gra interesu. Wiem to, bo robiłem to w imieniu polskiego rządu wiele lat. Tam liczy się każdy zapis, każdy przecinek, a szczególnie konsekwencje w przypadku niewywiązywania się z dostaw. I liczymy, że przewodnicząca Komisji wykorzysta wszystkie narzędzia, które ma, żeby koncerny wywiązały się z dostaw. Słyszymy też o tym, że są państwa członkowskie, które łamią zasady wspólnotowości i już dzisiaj kupują szczepionki od innych państw. Więc pytam Komisję i chciałbym uzyskać odpowiedź wprost.
Czy Komisja dzisiaj prowadzi negocjacje z producentem rosyjskiej szczepionki Sputnik? Czy rozważana jest możliwość wprowadzenia jej na rynek europejski? Cieszy to, że pani przewodnicząca Komisji zapowiada powołanie wspólnej komisji parlamentarno-komisyjnej celem kontroli procesu zakupu i zamawiania szczepionek. To bardzo dobra informacja. Pani przewodnicząca von der Leyen, my chcemy stanąć u pani ramienia, po to, żeby pani było łatwiej robić to, co jest dzisiaj bardzo trudne. Koncerny nie mogą być dyktatem Europy. My musimy mieć silni. Pani musi mieć narzędzia do walki i my chcemy pani w tym pomóc. Pani dzisiaj walczy o zdrowie i życie Europejczyków, a my chcemy pani w tym pomóc. Grazzi. Ħafna issa għal minuta u nofs Biljana Borzan. Zahvaljujem. Danas vodimo jednu tešku, ali neophodnu raspravu. Zašto Europska unija zaostaje u cijepljenju? Ipak, za Uniju bi bilo puno gore da raspravljamo zašto su neke od država članica sebi prigrabile sva cjepiva dok su one manje i siromašne ostale bez ičega. Zato i dalje smatram da je zajednička nabava cjepiva bila dobra ideja. No, jasno da se mogla provesti i bolje. Gdje je zapelo? Ako je problem u ljudskom faktoru, on se jednostavno riješi. No, ako je problem nastao radi ograničenja struktura Europske unije, onda zahtjeva sistemska rješenja. Mora se pitati je li komisija dovoljno opremljena stručnim ljudima i ovlastima da vodi nabavu. Da li je sustav odlučivanja u vijeću pridonio kašnjenju? Je li EMA brže trebala odobriti cjepiva? Zadnje pitanje ima jasan odgovor. Kad cijepiš pola milijarde ljudi, s cjepivima koja su razvijena u rekordnom roku, prečaci i kockanje nisu opcija. Ozbiljan defekt nekog od odobrenih cjepiva imao bi katastrofalne posljedice ne samo što se tiče trenutne situacije, već na opće povjerenje građana u znanost, cijepljenje i demokraciju. Zaključno, smatram da ima vremena da se situacija popravi i cijepljenje ubrza. No ako se najesen dogodi da se radi kašnjenja Europskoj uniji opet dogodi lockdown, a ostatak razvijenog svijeta ne ide, posljedice bi mogle biti pogubne. Hvala. Grazzi ħafna issa Michal Cimecka għal minuta. Thank you, Chair. Madam President, the EU's vaccination strategy is a tale of two starkly different halves. I mean, on the one hand, it is a testament to the importance of the European Union that we have successfully managed to avoid a bidding war between member states. A European battle for vaccines would have had catastrophic consequences, and especially for smaller member states like mine, like Slovakia. On the other hand, it is now quite obvious that the Commission has committed a number of serious mistakes in negotiating the contracts and managing the supply of vaccines. And pondering an export ban to Northern Ireland, whatever the technical details, has been a PR disaster that the UK government is now trying to exploit to blame the entirety of Brexit problems on the EU. Now, I really hope that the Commission will learn from these mistakes, because the next weeks, the next months, and whether we're able to step up production will be a make or break moment for citizens' trust in the European Union. Thank you very much. Grazzi. Issa għal żewġ minuti Silvia Sardone. Grazie. Gentile von der Leyen, voglio ricordarle un po' di dati sulle vaccinazioni nel mondo. Allora, in Inghilterra già 10 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino. In Israele siamo a 3 milioni di persone, praticamente un terzo della popolazione. Per fare un confronto, i britannici hanno somministrato 12,5 dosi ogni 100 persone. Gli USA sono a 8,8 dosi ogni 100 persone. E l'Europa? L'Europa è a sole 2,5 dosi ogni 100 persone. Il disastro europeo viene riconosciuto da tutti. In questi giorni la Commissione, da lei presieduta, è stata oggetto di numerose critiche da autorevoli quotidiani europei. Per tutti l'Unione Europea si è dimostrata impreparata nelle trattative, negli acquisti e nella distribuzione dei vaccini. In Italia, anche per colpa del governo appena caduto,
ci sono rallentamenti pesantissimi. Gli anziani non sanno se e quando riceveranno finalmente il vaccino. Intanto, dopo mesi, pubblicate i contratti con le case farmaceutiche, però con pagine piene di omissis, parti che quindi rimangono segretate. Non si capisce perché, che cosa vogliate nascondere, perché manca trasparenza. Non c'è chiarezza sulla responsabilità per i ritardi nelle consegne e soprattutto sui risarcimenti in caso di problemi legati ai vaccini. Spiace dirlo, avevate chiesto scusa, lei aveva chiesto scusa all'Italia per la pessima risposta di fronte alla pandemia, ma purtroppo, mi spiace dirlo, anche nella fase della vaccinazione l'Unione Europea è una delusione per i cittadini europei. Grazie. Il collega Margrethe Auken al minuta. Ja, tak, fru præsident. Meget af kritikken af EU-kommissionen er uberettiget. Vi kunne ikke have fået sikker vaccine hurtigere. Det er træls ikke at kunne regne med leveringerne. Kommissionens lukkethed om kontrakterne har heller ikke været hjælpsom. Værst er det dog, at man ikke tager den globale adgang til vacciner alvorligt. Ikke én er blevet vaccineret i 130 lande, der i forvejen har problemer med at skaffe værnemidler, medicin og personale. Nu tyder det endda på, at AstraZeneca-vaccinen, som mange satser på, kun har ringe virkning mod den sydafrikanske variant. COVAX-modellen er med andre ord helt utilstrækkelig. EU bør genforhandle kontrakterne med industrien, så vi kan give andre adgang til know-how, kliniske data og teknologi. Vi ved, mange lande har ledig produktionskapacitet. 100 lande i WTO støtter forslaget om midlertidigt at suspendere patenterne. Vil industrien ikke være med, skal EU støtte denne suspension. Alt andet er både sundhedsmæssigt, økonomisk og moralsk helt på månen. Grazie. Tak for præsident. Grazie, issa al minuta Kosmas Lotowski. Madam Chair, sehr geehrte Frau von der Leyen, Europa jest dzisiaj sparaliżowana strachem o zdrowie i wieloma ograniczeniami. Szczepienia to jedyna szansa na powrót do normalności, odmrożenie gospodarki i wyjście z recesji. Postawa koncernów farmaceutycznych, które nie wywiązują się z harmonogramów dostaw, jest rozczarowująca. Wiele państw członkowskich przygotowało plany szczepień, ufając zapewnieniom Komisji, że wspólne zakupy to najlepsze z możliwych rozwiązań. Dzisiaj te plany muszą być zmieniane, a proces szczepienia odkładany. Czy pani przewodnicząca zna prawdziwe powody notorycznych opóźnień dostaw? Jakie konsekwencje Komisja ma zamiar wyciągnąć w stosunku do koncernów? Czy szczepionki, które miały trafić do obywateli Unii Europejskiej, są sprzedawane innym państwom za wyższą cenę? Jakie zabezpieczenia na wypadek takiej sytuacji przewidują podpisane umowy? Szanowni Państwo, odpowiedzi na te pytania to ostatnia szansa dla Komisji, by odzyskać chociaż część zaufania obywateli i rządów utraconego w czasie pandemii. Issa al minuta Georgios Georgiou. Κυρία Φοντερ Λάιεν, αγαπητή Στέλλα, η πανδημία πρόσφερε δυστυχώς μια ευκαιρία να ανακτήσει η Ευρώπη λίγη από τη χαμένη αξιοπιστία της. Κι όμως, χωρίς να μηδενίζω καθόλου τα όσα έγιναν και γίνονται, θεωρώ ότι η ελπίδα αυτή αποδείχτηκε φρούδα. Η κοινή εμβολιαστική πολιτική, την οποία καλώς χαράξατε, δυστυχώς καταστρατηγείται από διάφορα κράτη-μέλη. Ο καθένας τραβάει το δρόμο του και τελικά λειτουργεί το «ο σώζον εαυτόν σωθήτω». Ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε έναν εμβολιαστικό εθνικισμό. Δώσατε πολλά δισεκατομμύρια από το δημόσιο χρήμα στις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες τώρα ιδιωτικοποιούν και το εμβόλιο και τις πατέντες και κερδοφορούν ασύστολα. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν αφαιθεί κατά εκατομμύρια κάτω από πολύ σκληρά περιοριστικά μέτρα.
Οι νεκροί δυστυχώς στιβάζονται, κοντεύουν τα 2,5 εκατομμύρια. Εγώ απευθύνω θερμή παράκληση και παρακαλώ την κυρία Φόντερ Λάιεν να βάλετε επιτέλους τη ζωή πάνω από τα κέρδη τα αιματοβαμμένα. Μπορείτε? Issa l-minuta u nofs Natalie Kolan Osterle. Madame la Présidente de la Commission européenne, c'est à l'un des plus grands défis sanitaires que nous devons faire face aujourd'hui. Alors je suis convaincue que seule une réponse européenne coordonnée était et reste la bonne approche et il était indispensable d'éviter une concurrence effrénée entre 27 États membres avec 27 prix différents et le chacun pour soi. Pour autant, face à une telle crise, il y a une exigence de vérité et de transparence que nous devons aux citoyens européens. Bien sûr, nous pouvons comprendre que certains éléments des contrats passés entre la Commission européenne et les laboratoires relèvent du secret industriel et que certaines clauses soient confidentielles. En revanche, la transparence doit être totale s'agissant des achats réalisés par les États membres, du calendrier des livraisons passées et à venir. Les citoyens européens se posent beaucoup de questions aujourd'hui. Où sont les doses promises? Pourquoi n'arrivent-elles pas? Il faut répondre à ces interrogations, il en va de la crédibilité de l'Union européenne. Il est urgent de publier un calendrier précis des livraisons, de préciser le nombre de doses livrées par chacun des laboratoires dans chacun des États membres. Il est également essentiel que soient mobilisées toutes nos capacités de production disponibles en Europe afin d'accélérer la vaccination qui seule nous permettra d'atteindre l'immunité collective et de sortir de cette pandémie. Et enfin, nous devons nous préoccuper de la souffrance tant psychique qu'économique de notre jeunesse qui bascule dans la précarité et les images de longues files d'attente d'étudiants pour l'aide alimentaire ont marqué les esprits. Des actions communes doivent être entreprises par les États membres. Il en va de notre avenir et de celui des générations futures. Grazie. Issa al minuta u nofs Kathleen van Bremt. Mevrouw de commissievoorzitter, u weet dat ik Belgische ben en ik ben dan ook bijzonder opgelucht dat we in België, dankzij de Europese aanpak en uw aanpak, vandaag verhoudingsgewijs evenveel vaccins hebben als bijvoorbeeld in Duitsland en dat aan dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs. Dat hadden we echt niet in ons eentje gekund. Maar dat betekent niet dat het niet beter kan en moet. Als van het begin van de onderhandelingen de contracten juridisch beter waren en vooral ook transparanter waren, dan hadden we veel miserie kunnen vermijden. Vandaag die juridische onmacht gebruiken, mevrouw de voorzitter, voor die exportmaatregelen vind ik, dat weet je, een slecht idee. Het is foute energie op de foute maatregel. En als we niet oppassen, gaan straks Canada en de Verenigde Staten ervoor zorgen dat we minder vaccins produceren in plaats van meer. Bovendien zien we dat de Chinezen en de Russen vandaag al bezig zijn met hun vaccins te verspreiden over de rest van de wereld. En we gaan eerlijk gezegd toch niet blijven verwijzen naar COVAX. We gaan toch onze verantwoordelijkheid in de wereld breder nemen. Ja, wij hebben geen vaccins op overschot, dat klopt. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat in de rest van de wereld producties worden opgestart. Waarom steunen we Zuid-Afrika niet? Die kunnen zelf produceren. We gaan toch niet aan de ene kant zeggen alle vaccins in Europa zijn voor ons en aan de andere kant zeggen ja, die patenten die zijn ook van ons, daar moet je ook afblijven. Dat vind ik onaanvaardbaar. Mevrouw de voorzitter, we moeten dat geweer van schouder veranderen. Ik dank u. Grazie. Issa al minuta al vicepresident Charanzova.
Paní místopředsedkyně, paní předsedkyně, vy jste zmínila, že očkování je maraton a že jsme na začátku. Ano, běžíme závod. Závod s časem, závod o záchranu lidských životů. A zatím tedy rozhodně nevyhráváme. Dávám velké plus za společný nákup vakcín, ale dávám 3 mínus. Mínus za komunikaci, za transparentnost a za rychlost. Moderna dorazí do Česka o týden později a v poloviční dávce oproti domluvě. To je titulek článku, který včera četli Češi. Další z mnoha. Nelze se divit, že frustrace a deziluze narůstá. A přitom Evropa je největší producent vakcín na světě. 3/4 vakcín, které jsou ve světě ročně vyprodukovány, pochází právě z Evropy. Takže prosím, začněme sprintovat. Zaměstnejme naše výrobní linky bojem s covidem. Tento závod musíme vyhrát. Děkuji. Grazie. Issa al minuta u nofs Jordan Bardella. Madame la Présidente. Depuis le début de la crise sanitaire, la technocratie européenne aura étalé au grand jour une incompétence et une déconnexion flagrantes. Après avoir échoué sur les commandes de masques, sur les commandes de tests, sur la protection des frontières, la Commission s'est saisie de la commande des vaccins sans pourtant disposer des compétences nécessaires. À la lourdeur bureaucratique française est venue s'ajouter la débâcle de Bruxelles. L'opacité dans laquelle vous avez conduit les négociations n'aura fait que renforcer la défiance des peuples à l'égard de l'une des portes de sortie de cette interminable crise qu'ils traversent. Pendant ce temps, le Royaume-Uni, libéré du carcan de Bruxelles, a déjà vacciné plus de 10 millions de personnes. La Hongrie a choisi de passer outre vos injonctions en précommandant directement 2 millions de doses du vaccin russe que vous avez choisi d'ignorer pour de tristes raisons idéologiques. Madame von der Leyen, chaque minute de retard prise par Bruxelles est une entreprise française de plus qui dépose le bilan et avec elle son lot de conséquences sociales et humaines. Parce que trop souvent, votre Union, qui plus est dans cette crise, a causé la faiblesse. Cette période que nous traversons appelle à une très large remise en question de vos grandes orientations politiques et économiques. La souveraineté nationale n'est pas une idée méprisable, mais un bien le plus précieux des peuples dont vous vous êtes emparés depuis trop longtemps et qu'il vous faut rendre aujourd'hui aux nations d'Europe si vous souhaitez une construction européenne qui conserve du sens. Je vous remercie. A global pandemic demands a global response. Only 73 out of 195 countries have started the COVID vaccination. This is not good enough. Only the richest countries have access to the COVID vaccines. Instead of protecting the interests of pharmaceutical companies, we need to protect all people. Healthcare should be a global human right. Dear European Commission, dear national governments, don't block the patent waiver. Share intellectual property rights and support compulsory licenses. Auch in der EU sind die Baustellen groß. Das Ziel, bis zum Herbst 70% der EuropäerInnen zu impfen, werden wir nicht von alleine schaffen. Und bisher bleiben Sie, Frau Kommissionspräsidentin, uns einen konkreten Plan schuldig. Ausschließlich auf die Hersteller zu hoffen, reicht nicht aus. Wir müssen alle Produktionskapazitäten ausschöpfen und mehr Haushaltsmittel mobilisieren. Wiederholen Sie nicht die Fehler der letzten Monate, machen Sie Ihre Pläne transparent und arbeiten Sie mit uns zusammen. Grazie. Issa al minuta Jadwiga Wiśniewska. Pani Przewodnicząca, Pani Minister, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Pandemia zatrzymała cały świat. Państwa członkowskie podjęły wspólną decyzję o wspólnych zakupach. To zadanie zostało powierzone Komisji Europejskiej i Pani Przewodniczącej. Jak zostało zrealizowane? Jak to zadanie wspólnych zakupów szczepionek zostało zrealizowane? W pierwszej fazie Unia Europejska przeznaczyła środki na wynalezienie szczepionek. Kolejną fazą było zawieranie umów z koncernami farmaceutycznymi. I tu zaczęły pojawiać się problemy. Okazało się, że Komisja przystąpiła do zawierania umów zbyt późno,
Po drugie, zawarte umowy nie gwarantowały pewności dostaw. I dziś pani komisarz, pani przewodnicząca występuje mówiąc tak, że w zasadzie powołamy wspólną komisję Parlamentu i Komisji i wszystko będzie dobrze i niech żyje Europa. Oczywiście, niech żyje Europa, ale pani przewodnicząca, trzeba chociaż umieć uczyć się na błędach. Przed nami trzecia, czwarta fala pandemii. My musimy mieć spójny, jasny system zamawiania szczepionek i ich dystrybucji, tak żeby nie doprowadzać do katastrofy zdrowotnej. Dziękuję. Muito obrigada. Como disse António Guterres, a vacina é sucesso para a ciência, fracasso para a solidariedade. O monopólio criado gerou desigualdade e enorme desequilíbrio global. O que foi há poucos meses a maior esperança da União Europeia está rapidamente a transformar-se no maior fiasco. Houve esforço sem precedentes para obter recursos e a ciência respondeu. Tudo isso é verdade. Mas onde estão as suas palavras de abril de 2020 de que as vacinas para a Covid seriam o nosso bem comum universal, Sra. von der Leyen? Os cidadãos entendem o investimento nas vacinas, mas não entendem como a propriedade da vacina é totalmente privada. Não entendem como o ritmo de produção é totalmente gerido pelas farmacêuticas, como todas as responsabilidades são públicas e todos os lucros privados. Nada disto é novo. A falta de transparência, a necessidade de libertar a patente foram discutidos desde o momento zero e a Comissão ignorou. Já morreram mais de 2 milhões de pessoas por Covid e haverá mais que não cabem nas estatísticas. Nós pagamos para salvar vidas, não para gerar lucros, Sra. Presidente. Grazie. Essa al minuta un nofs il vicepresidente Eva Kopacz. Pani przewodnicząca! Informacja o rozpoczęciu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 wywołało wiele emocji. Przede wszystkim nadziei na zakończenie pandemii i powrotu do normalności. Niestety w mijających tygodniach pojawiły się problemy z dostawami szczepionek. Spowodowało to nie tylko dezorganizację prac ośrodków medycznych, ale także ogromny stres pacjentów zapisanych na szczepienie. Tym większy, że jest to akurat grupa osób najstarszych, zasługujących na szczególne traktowanie. Seniorzy zapisani na szczepienie to nie spis nazwisk w tabelkach, ale ludzie często niesamodzielni, schorowani, potrzebujący pomocy bliskich. Zmiana terminu w ostatniej chwili, często w tym samym dniu, działa jak efekt domina, dezorganizując pracę i życie wielu ludzi. Pamiętajmy, że wirus nie respektuje granic, narodowości, nie respektuje również egoizmów narodowych i partykularnych interesów globalnych koncernów. Dlatego apeluję do europejskich liderów oraz do producentów szczepionek. Mamy obecnie potężne narzędzie w postaci szczepionki. Teraz tylko od naszej odpowiedzialności, naszej wspólnej odpowiedzialności zależy, czy i kiedy zakończymy tę pandemię. Aby ratować ludzkie życie, nie wystarczy wynaleźć szczepionkę, trzeba ją jeszcze podać. Zwracam się więc do Komisji Europejskiej o rygorystyczne egzekwowanie zapisów umów z producentami szczepionek oraz wnikliwą analizę informacji dotyczącą opóźnień w dostawach. Dziękuję. Grazie ħafna. Issa jmiss għal minuta u nofs il-Ero Hejna l-Woma. Arvoisa puhemies, tosiasia on, että juoksemme rokotteiden toimituksissa kilpaa ajan kanssa. On todella tärkeää, että rokotteiden toimituksesta annetut lupaukset pidetään ja rokotteet saadaan nopeasti kansalaisten ulottuville. Uusi brittimuunnos ja muut muunnokset tuovat yhä suuremman uhan tämän viheliäisen taudin nopeasta uudelleen leviämisestä ja kaikesta siitä ongelmasta, jonka se aiheuttaa kansalaisten terveydelle ja hengelle. Siksi komission täytyy tehdä kaikki mahdollinen rokotetuotannon nopeuttamiseksi.
Olen tyytymätön siihen, että emme ole saaneet myöskään parlamentin käyttöön riittävästi tietoa siitä, mitä sopimuksia, millä tavalla ja minkä ehtoisesti yhtiöiden kanssa on tehty. Avoimuutta tarvitaan lisää. Suomeen on tullut alle puolet luvatusta rokotemääristä. Tämä ei ole hyväksyttävää, ei Suomen eikä muiden maiden kohdalla. Komissiolta odotetaan myös sen läpikäyntiä, voidaanko lääkeyhtiöiden kanssa tehtyjä sopimuksia ja patenttisuojaa arvioida uudelleen, tai voidaanko käyttää esimerkiksi velvoitetuotantoa, lisenssituotantoa ratkaisuna lisätoimituksiin. On siis katsottava kaikki mahdolliset tiet, jotta tämän kevään aikana rokotteet saadaan leviämään. Grazie. Issa jmiss għal minuta lil Vice President Nicola Bea. Frau Präsidentin, endlich! Lange hat das Parlament auf diesen Austausch mit Ihnen gewartet und es wurde viel zu lange verschoben. Sie stehen wie niemand anders für die EU. Umfragen spiegeln massive Vertrauensverluste. Der Schaden ist da für die Bürger, für die EU. Sie müssen jetzt, wir alle müssen jetzt die Scherben aufsammeln, enttäuschtes Vertrauen mühsam wiederherstellen. Verlorene Zeit, die wir besser hätten nutzen können. Jetzt heißt es, sich ehrlich zu machen. Und gerade weil wir an Europa glauben, Transparenz schaffen, Frau Präsidentin, vollständig. Die Wahrheit kommt ohnehin ans Licht. Jetzt ist nicht die Zeit für große Deklarationen. In der Krise heißt es führen. Das heißt, mit glaubwürdigen Beispielen vorangehen, nicht hinterherlaufen, vor der Welle schwimmen. An Thierry Breton, er zeigt, wie es geht. Kapazitäten nutzen und vernetzen, maximale Produktion und Auslieferung schaffen. Parallel Augen auf, Mutanten erkennen, analysieren, Forschung justieren, Impfstoffe weiterentwickeln und schließlich regionaler Austausch in der EU. Was funktioniert, wo, warum, am besten? Das ist etwas, was für eine Öffnungsstrategie notwendig ist, und das schulden wir den Bürgern und der Wirtschaft in Europa. Grazie. Issa jmiss lil Anna Cavazzini għal minuta. Dear Commission President, let me be very clear. I really support and defend the common European approach on vaccines. It is really good that we do not have a harmful race between the different EU member states on who gets the vaccine first. But the EU strategy is really turning a blind eye to the global dimension. COVAX and the WHO patent pool do not deliver in securing a fair distribution of the vaccine around the globe. When the smallest part of the world's population secured the biggest share of the vaccine doses, something is going wrong. We need to increase the production capacity. You said it yourself, but that means that also countries like India and South Africa need to be enabled to produce the vaccine. And the EU must use its leverage to get the pharma companies to share their technology and know-how with developing countries. We can only win against COVID if we act together, and we have to act now. Grazie ħafna. Issa għal minuta il-kollega Kuzmiuk. So, immer diese 1 Minuten reden. Man kann da wirklich überhaupt nichts Pani Przewodnicząca, sagen. Pani Minister, Pani Przewodnicząca. Dobrą decyzję o wspólnej strategii szczepionkowej dla 27 krajów członkowskich niestety przysłoniły błędy i zaniechania Komisji Europejskiej. W konsekwencji wskaźnik szczepień na 100 obywateli jest jeden z najniższych na świecie. Wyraźnie wyprzedzają nas takie kraje jak Izrael, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone. Z braku czasu tylko 3 kwestie. Jak to możliwe, że Komisja wsparła koncerny farmaceutyczne kwotą ponad 3 miliardów euro, a nie ma dostępu do szczepionek takich jak kraje trzecie, które takich badań nie wspierały? Jak to możliwe, że pani przewodnicząca zapewnia, że w umowach są twarde terminy dostaw określonych ilości i w określonych terminach, a jednocześnie w sytuacji, kiedy one są niedotrzymywane i to rażąco, nie ma żadnych reakcji po stronie Komisji Europejskiej? Pani przewodnicząca, bez znaczącego wzrostu produkcji szczepionek, bez przyspieszenia dostaw strategia unijna polegająca na zaszczepieniu 70% obywateli do końca lata legnie w gruzach.
W tym tempie zaszczepimy do tego czasu tylko 15% Europejczyków. Bin ja froh, dass ich überhaupt hier bin. So, ich muss mal gucken, wie wir das machen mit, ich habe 2 Seiten. Möglicherweise mit dem Seiten... Pe care a dovedit-o dând acces egal cetățenilor europeni la vaccinuri. Responsabilitatea pentru întârzierea care costă vieți omenești este a marii industrii farmaceutice. Altfel spus, primii la încasat bani, dar ultimii la respectarea contractelor. Cu profituri imense în pandemie, aceste companii globale refuză să renunțe la drepturile de proprietate intelectuală. O astfel de renunțare, doamna președintă, ar permite multor state să-și producă ele însele vaccinurile. Am mai spus-o și o repet, că companiile globale tind tot mai mult să acționeze după regulile lor și nu după legile statelor pe teritoriul cărora realizează venituri uriașe. Este obligatoriu ca în perioada următoare, prin Organizația Mondială a Comerțului, în cadrul G20, să se discute măsuri unitare în încercarea de a modela procesul de globalizare care, cel puțin în cazul industriei farmaceutice, devine inuman, orientat în primul rând către profit și cu minimă responsabilitate pentru viața oamenilor. Vă mulțumesc. Grazzi, issa jmiss lil Nicolas González Casares għal minuta u nofs. Gracias, presidenta. Los socialistas apoyamos esta estrategia vacunal porque transita por la senda de la igualdad y la solidaridad europea, con objetivos elevados, llevar la vacuna a cientos de millones de personas sin distinción. Por eso exigimos transparencia para un buen control del cumplimiento. Fortalece la democracia. Criticar los errores cometidos no es criticar la Unión. Que nadie se engañe. Defendemos nuestras instituciones. Consideramos las vacunas como un bien común. La ciencia ha logrado un hito que hace menos de un año parecía imposible. Hemos apoyado a la industria farmacéutica, crucial para la lucha contra esta pandemia. Ahora le exigimos cumplimiento para recuperar la confianza. Damos la bienvenida a los acuerdos para aumentar la producción. Pero, presidenta, hagan todo lo necesario para sortear el cuello de botella del suministro. Ahora mismo, una liberación de las licencias puede retrasar nuestros objetivos, pero si la industria no es capaz, debemos reservarnos esa opción. Queridos colegas, dejemos también claro que los buzones de la UE no aceptan propaganda de vacunas. Bienvenidas sean todas las aprobadas por la EMA. La ciudadanía está agotada. Restricciones, familiares y amigos en los hospitales, los sanitarios librando una batalla titánica. Esta estrategia es nuestra esperanza. Un reto histórico. Estoy seguro que marcará el futuro de Europa. Grazie. Hagámoslo unidos. Gracias. Issa għal minuta jmiss il-Nils Torvalds. Madam President of the Commission, we had some frank exchange of views earlier, so I think it's time for conclusions and not for being too angry. And the conclusions could be actually sung by what did you learn in school today? What did you learn in EU today, dearly the Commissioner of mine? One,
we need to have had the Parliament with us from the very beginning, and the contact group is a very good step in that direction. 2, when we spend that amount of money we are now going to spend, then we need an open source approach. And when Linux started to do open source, the big companies came against, among other persons, my son. And then today they have learned that open source was something which was actually in their interest also, and in the interest of mankind. And 3rd, we need a European law on transparency. And when this is coming from the Commission, I'm going to say that, yes, we did it. Thank you. Grazie. Issa il-miss għal-minuta l-Catherine Langen-Siepen. Sehr geehrte Frau von der Leyen, viele, die zu Hause wohnen und sich selbst ihre Pflege durch Assistenzen oder Angehörige organisieren, werden seit März vergessen. Derzeit wird das Impfangebot den besonders vulnerablen Gruppen zuerst gemacht. Und das ist auch richtig. Aber was bedeutet das für den 40-jährigen Familienvater, der an ALS erkrankt ist? Oder die Eltern, die sich um ihr Kind kümmern, das ein chronisches Lungenleiden hat? Es gibt 80 Millionen Menschen mit Behinderung in der EU. Nicht alle sind sie über 75 und nicht alle leben in Einrichtungen. Die Verzweiflung der Menschen ist hier sehr groß. Verstehen Sie mich nicht falsch. Diese Debatte darf nicht darüber geführt werden, Gruppen in unserer Bevölkerung gegeneinander auszuspielen. Nein, die schlichte Antwort ist mehr Produktionskapazitäten, mehr Impfstoff und schnelleres Handeln. Die Diskussion um Lieferengpässe und Transparenz von Vertragsmodalitäten zwischen der EU und Pharmaunternehmen ist richtig und falsch zugleich. Ebenso der Streit um Staaten, die Doppelstrategien fahren. Richtig, weil diese Dinge grundsätzlich aufgeklärt werden müssen. Falsch, weil der Zeitpunkt verfehlt ist. Politischen Blame Games produzieren keinen Impfstoff. Ich erwarte deshalb von der Kommission und von den Mitgliedstaaten und von uns allen hier, die Einfluss haben, dass wir uns dieser Situation nicht darüber zerstreiten, was alles falsch gemacht wurde, sondern dass wir uns hier und heute mit vereinten Kräften darauf fokussieren, wie wir mehr Impfstoff bekommen. Vielen Dank. Issa imiss lil Carlo Fidanza għal-minuta. Grazie Presidente, Presidente von der Leyen. È vero, chi non fa non sbaglia, ma chi fa e poi sbaglia deve assumersene le responsabilità. A maggior ragione quando si ha a che fare con la salute di centinaia di milioni di cittadini. Lo diciamo con la coscienza serena di chi ha creduto fermamente che almeno sui vaccini l'Unione avrebbe saputo mostrare il suo valore aggiunto, evitando una corsa al rialzo dei prezzi e all'accaparramento di dosi da parte degli Stati membri. E invece la Commissione ha commesso 2 errori cruciali. Ha firmato contratti poco chiari con le case farmaceutiche e ha atteso troppo tempo prima di firmarli, facendo così sorpassare e dimostrando ancora una volta la sua debolezza geopolitica. Ora siamo nel pieno di una contraddizione. Da un lato cercate di rimediare maldestramente con una sorta di sovranismo vaccinale e dall'altro continuate a dire che dobbiamo distribuire vaccini in mezzo mondo fuori dai nostri confini. Intanto però l'obiettivo del 70% di popolazione europea vaccinata prima dell'estate sembra diventato un'utopia. Presidente von der Leyen, lei ha fatto una scommessa politica sui vaccini e ad oggi non la sta vincendo. Questo dovrebbe farvi riflettere, chiudo. Anziché chiedere maggiori competenze in ambito sanitario, l'Unione dovrebbe iniziare a fare bene poche cose ma davvero importanti. Grazie. Issa jmiss l-Angelika Niebler għal-minuta u nofs. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ratsvertreterin, Frau Kommissionspräsidentin. Zunächst an Ihre Adresse, liebe Frau Kommissionspräsidentin, vielen Dank für Ihre ehrliche Analyse, wo wir gerade jetzt in der Bekämpfung der Pandemie stehen und was die nächsten Schritte sind, die wir jetzt veranlassen müssen. Letztes Jahr, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, war die Euphorie ja groß am Ende des Jahres. In Rekordzeit ist es uns gelungen, nicht nur einen, sondern mehrere Impfstoffe herzustellen. Aber was die Produktion, was die Massenproduktion anbelangt, hat uns dann doch in den letzten Wochen die Realität eingeholt. Denn Impfstoffe lassen sich nun mal nicht so einfach herstellen und abfüllen wie Mineralwasser oder Bier. Die Herstellung
Und der Transport von Millionen von Impfstoffen ist ein hochkomplexer Vorgang, ein hochkomplexes Unterfangen. Und die Produktionskapazitäten hängen natürlich von vielen verschiedenen, auch äußeren Faktoren ab. Es ist darauf angesprochen worden. Ich denke, der Kampf gegen Covid-19 ist noch lange nicht gewonnen und wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, was als nächstes zu veranlassen ist. Ich halte es für richtig, Frau Präsidentin, Sie haben darauf hingewiesen, dass wir die Mutanten bekämpfen müssen. Das ist ganz, ganz zentral. Und ich halte es ebenso für sehr wichtig, dass wir eine Therapiestrategie entwickeln, dass wir uns überlegen, wie wir die Krankheitsverläufe, die schweren Krankheitsverläufe von Covid-19-Patienten noch besser mit Arzneimitteln unterstützen können. Da bitte ich die Kommission, hier eine Strategie aufzusetzen. Und letzter Punkt. Ich glaube, auch in Sachen Einreise- und Quarantäneregeln brauchen wir mehr europäische Koordinierung. Vielen Dank. Grazzi, issa jmiss lil Sara Serdas għal minuta u nofs. Obrigada, Presidente. Presidente, Senhora Secretária de Estado, Comissária, caros colegas. Trago aqui 3 assuntos. Como é que está a ser avaliada a imunidade pós-vacinação e pós-infecção? Nós precisamos saber se com a vacinação estamos a proteger as pessoas e por quanto tempo. A minha pergunta é quando teremos estes resultados disponíveis e se estes estudos revelarem que será necessário reforço anual da vacina, como está a Comissão a preparar-se para cenário onde seja preciso adquirir doses suficientes para que os Estados-membros consigam vacinar repetidamente a sua população para garantir imunidade. Apresentaram no mês passado metas ambiciosas de vacinar 70% da população adulta até ao verão. Considerando os problemas de escassez e de capacidade de produção por parte da indústria que aqui já foram abordados, quais são as estratégias que irão implementar para atingir estas metas ou se estas metas serão alteradas de forma a estarem alinhadas com a capacidade de produção atual? E eu termino aqui a minha intervenção com um apelo por parte dos cidadãos. A União Europeia tem avançado de forma estruturada e coordenada com este processo de vacinação, tendo criado uma plataforma com a monitorização de todo o processo nos Estados-membros. Eu peço aqui um trabalho conjunto de divulgação entre o Conselho e entre a Comissão para que esta informação chegue a todos os cidadãos, por eles e para uma verdadeira União Europeia para a saúde. Grazzi, issa jmiss Jan Hautema għal minuta. There is no sound for the speaker. Okay, you can start over. Okay. Dank u wel, voorzitter. Beste commissievoorzitter, geachte leden. Vaccins bestaan uit 300 tot 400 verschillende bestanddelen. Maar door de grote vraag naar vaccins ontstaan er tekort aan deze grondstof. Hoe heeft de commissie zich hier voortijdig op voorbereid? Zelfs nog voordat de productie van vaccins waren gestart. Bovendien is dit fenomeen niet nieuw. Nog voor de coronapandemie was al duidelijk dat de leveringszekerheid van grondstoffen voor vaccins en medicijnen vaak te wensen overlaat. Met ernstige medicijntekorten tot gevolg. Waarom heeft de commissie nog geen concrete voorstellen gedaan, in bijvoorbeeld de pharmaceutical strategy, om de leveringszekerheid van grondstoffen en medicijnen te verbeteren? En mijn vraag nu is, gaat het nu dan wel gebeuren? Dank u wel. Grazzi, issa jmiss il-Ville Niiniste għal minuta. Madam President, I have spoken with a lot of young people in Europe, and they have a strong message to deliver. The continuing corona crisis is a huge strain to the health of the youth of Europe. I'm not just worried about the health effects to the elderly and the risk groups, but of the effect that 1 year or even 2 years of continued corona crisis carry to the mental health of the youth. For young people forming their whole future, that is a long time without proper chances for social contacts and learning. If there is a generation growing without a chance to pursue their dreams and visions, it affects our whole youth future. It is a Europe without dreams and visions. And this crisis
affects the youth of the whole world. It is not just limited to Europe. So therefore, I urge the Commission to do its utmost to ramp up the vaccine production in Europe and globally. There needs to be compulsory licensing of the vaccines to speed up production. We need all hands on deck. There needs to be carrots and sticks to enforce public interest about the interests of a few private vaccine companies. Vaccination has yet to start in the poorest countries, so there needs to be a global strategy here. I urge you to action. Thank you very much. Issa jmiss lil Jorge Buxadeve l-Alba għal minuta. Gracias, presidente. No deja de sorprenderme el argumento central de la señora von der Leyen, que consiste básicamente en decir que la Comisión Europea lo ha hecho fatal, pero que aún así eso es mejor que si los Estados miembros hubieran actuado por su cuenta. Es mejor que el barco se hunda con todos dentro a que aquellos que encuentren un bote salvavidas o naden mejor que otros puedan salvarse, todos hundidos, y así no se ofende nadie. Bendita Europa federal. Hoy todos los gobiernos de la Unión Europea la culpan a usted del fiasco de las vacunas y quizá no es del todo justo, pero lo cierto es que usted se erigió en directora de la orquesta sin encomendarse a Dios ni al diablo. Y es lo que tiene el globalismo, ¿no? Aquí nadie es responsable porque nadie sabemos quién toma las decisiones. Los estados le señalan a usted señala a las farmacéuticas a los propios estados, y si todo lo demás falla le culpamos a la cepa británica, aunque el virus no era chino. En España existe la misma pelea entre las administraciones autonómicas y el gobierno central. Y el problema es evidente. Todos quieren el poder, pero nadie quiere asumir las responsabilidades. Si usted, señora von der Leyen, estuviera en cualquier gobierno de un Estado miembro, habría dimitido. Le pido eso, dignidad y dimisión. Gracias. Grazie. Issa jmiss lil Esteban González Pons għal minuta u nofs. Si no fuera por la compra masiva de vacunas por parte de la Comisión, muchos países europeos, el mío por ejemplo, por falta de peso político o presupuesto, no empezaría a recibir vacunas hasta que Alemania o Francia hubieran acabado sus procesos de vacunación. Quizá después del verano. La decisión europea de centralizar la compra de vacunas nos ha ahorrado una vergonzosa competencia al alza por el precio y el drama de no tener en muchos países con qué proteger a millones de europeos. Cuando se trataba de criticar a los frugales por mostrarse reticentes con el fondo de recuperación, bien que se escucharon voces subrayando esa falta de solidaridad. Sin embargo, ahora que si se rompiese el consorcio comprador, los del norte no iban a tener problemas de suministro, pero los del sur sí, no se escucha igual de bien nuestro agradecimiento a la Comisión von der Leyen. Solo se escucha el egoísmo en el norte y en el sur. Otro efecto del COVID, por lo visto, es el nacionalismo. Ahora que Hungría compra vacunas a Rusia por su cuenta, que Alemania proyecta adquirir 600 millones de dosis al margen de la Comisión, que Rusia busca dividirnos ofreciendo su Sputnik a unos sí y a otros no, que Reino Unido ha convertido el proceso de vacunación en el primer pulso político post-Brexit, que Serbia vacuna más rápido que la Unión Europea gracias a los chinos, es el peor momento para mostrar desunión. La solidaridad europea está funcionando y en un continente sin fronteras solo la solidaridad puede salvar vidas y economías. Si no nos vacunamos todos es como si no se hubiera vacunado nadie. Grazzi ħafna. Issa jmiss lil Sandor Ronaj għal minuta. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! Kérem, emlékezzünk vissza a pandémia elejére, amikor a tehetősebb országok, tehetősebb tagállamok megtehették azt, hogy a jobb minőségű eszközöket gyorsabban beszerezzék, míg a szegényebb tagállamoknak a maradék jutott, ebből is leginkább drágább áron. A magyar kormány azonban képes volt ezen a helyzeten is rontani. Kínából annyi lélegeztetőgépet vásároltak, amennyi Németországnak is elég lett volna. Ezek mai napig egy raktárban hevernek, valószínűleg a mandarin használati utasítással együtt. Éppen ezért különösen örülök annak, hogy most a vakcinák engedélyeztetését, legyártását és az egész folyamatot közösen Európai Uniós szinten végezzük.
Nem könnyű feladat ez, hiszen 500 millió embernek kell vakcinát előállítani. Kérem, ne feledjük egy percre sem, hogy a vakcinák létrejött engedélyeztetése nem csekély mértékben az európai adófizetők pénzéből történt. Mégis, még így is sokkal inkább átlátható ez az egész folyamat, nyomon követhető, mint egyes tagállamok esetében, amelyek például Magyarországon előbb engedélyezték az orosz és kínai vakcinát, mint hogy a dokumentációt megismerték volna. Mevrouw de commissievoorzitter, no words but action. Dat verwachten we. Willen we tegen de zomer 70% van de Europese bevolking gevaccineerd hebben. En als grootste vaccinproducent ter wereld zou dat ook moeten lukken. Maar we staan achteraan het rijtje. Canada, de VS, Israël, het VK, ze vaccineren allemaal sneller. En Europa ligt hiervoor onder vuur. U zei het terecht. Dit is geen sprint, maar een marathon. Maar ik denk, mevrouw de voorzitter, dat het voor Europa tijd is voor een tussensprint. We moeten onze stappen versnellen. Voer de productiecapaciteit op. Zie strenger toe op de leveringen en de naleving van de contracten. Heronderhandel ze desnoods. Want het is nu dat Europa moet leveren. En ik zou het echt heel gênant vinden, collega's, mocht het Russische Sputnik-vaccin ons uit de brand moeten slepen. U heeft nog steeds mijn volle steun, mevrouw de commissievoorzitter. We moeten dit Europees doen. Er is geen andere weg. Maar get your business done en wees transparant. De mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Dank u wel. Thank you very much. Grazie. Good luck. Grazie. Ħafna issa l-minuta Sara Mathieu. Beste commissievoorzitter, samenwerking is de kracht van de Europese Unie. Alleen zijn sommigen misschien sneller, maar samen geven we alle Europese burgers de beste en de veiligste vaccins. Het vertrouwen moet omhoog. Daarom wil ik dat alle contracten die de Commissie afsloot transparant en openbaar worden gemaakt. Want dat zorgt voor een groter draagvlak en dus een hogere vaccinatiegraad. Maar Europa is geen eiland. We kunnen de pandemie alleen stoppen als de hele wereld gevaccineerd geraakt. En daarvoor is een enorm aantal vaccins nodig. Maar patenten staan die grootschalige productie vandaag in de weg. Beste commissievoorzitter, stop met naar het COVAX-initiatief te verwijzen als een oplossing voor vaccins in de armere landen. Dat is niet meer dan een doekje voor het bloeden en het zal bovendien veel te laat komen. Steun daarom nu de vraag van onder andere India om de eigendomsrechten te schrappen op WTO-niveau. Want we zijn alleen veilig als iedereen veilig is. Grazie. Issa jmiss għal minuta u nofs lil Paolo Rangel. Senhora Presidente, Senhora Secretária de Estado, Senhora Presidente da Comissão, como representantes eleitos dos cidadãos europeus, naturalmente que a ação da União Europeia para ter a vacina para todos os europeus merece o nosso apoio e o nosso agradecimento, e faço aqui pessoalmente à Presidente von der Leyen e à Comissária Kyriakides. Há, no entanto, um ponto claro. Precisamos agora de mais vacinas. Temos de adquirir mais vacinas e de produzir mais vacinas com urgência. E digo aqui uma coisa que é politicamente incorreta. Se for preciso pagar mais, paguemos mais. Há um velho ditado português que diz: o barato sai caro. Porque se nós não pagarmos agora, vamos pagar muito mais nas nossas economias e em vidas que não têm preço.
Se a vacina veio para ficar, é fundamental garantir produção e distribuição na Europa. Não apenas para esta emergência de agora, mas para os próximos anos. E não apenas para esta pandemia, mas também para outras doenças que venham no futuro. É isso que é a União para a Saúde. A pandemia, desde o primeiro momento, das máscaras aos ventiladores que nos ensinou, temos de ter capacidade produtiva e distribuição dentro da Europa. Isto vale para os medicamentos, vale para as vacinas. E, finalmente, digo aqui à Comissão, aprendamos as lições quando formos apresentar a nova estratégia de Schengen. Há muita coisa a fazer em Schengen que pode salvar vidas e que pode salvar economias, e a pandemia foi a melhor lição sobre as reformas que devemos fazer. Depuis plusieurs mois, nous sommes tous engagés dans cette lutte contre le virus, mais avouons que nous sommes encore la tête dans le guidon. Je partage beaucoup des revendications de mes collègues, mais j'y ajoute 2 éléments. En corollaire au concept d'indépendance ou d'autonomie sanitaire européenne, l'idée de l'Europe de la santé a fait irruption. Mais elle reste encore à l'état d'une idée. Même si cela a réussi déjà à bousculer les préventions nationales, il faut désormais muscler le concept. Et par exemple, si on s'accorde pour dire que le CDC est un bon outil, il faut le renforcer en matière de ressources et de rôle. Ensuite, les relations avec les big pharma doivent être sérieusement revisitées. Il est inimaginable d'assister au spectacle donné par les grands labos avec des acteurs qui sonnent aussi faux et surtout depuis aussi longtemps. Au moment où nos sociétés sont confrontées à la surmortalité, avec toutes les angoisses que cela représente, voir des PDG de labos mentir, ergoter, s'intéresser prioritairement au montant des bénéfices et des dividendes, comme Sanofi, même si ça ne surprend pas, ça continue d'écœurer. Soyez certaines que le Parlement entend bien être acteur dans ces perspectives. Grazie ħafna, issa għal minuta Billy Kelleher. President von der Leyen, in your address this morning, you said, and I quote, "The bottom line is mistakes were made in the process leading up to the decision to invoke Article 16. I deeply regret that." I wish to acknowledge your regret, President, but I also need to ask you 3 questions. How was the decision arrived at? Who made the decision? And why? And these are fundamental questions because we do need to put in place mechanisms to ensure that commissions in the future would not make similar mistakes. We are playing with a very sensitive issue on the island of Ireland. So I would greatly appreciate the answers to those 3 questions. How, who and why? Beyond that, I also say that I very much support the concept of the European Commission's purchasing programme for vaccines. And what we need to do now is to ensure that there's strong collaboration and cooperation between the pharmaceutical companies to enhance capacity across the Eurozone and the European Union to ensure we have vaccines for our citizens and citizens in the COVAX programme as well. And we also need to ensure that the authorisation programme is fast and effective and efficient, and that it cooperates with other international bodies in terms of assessing the efficacy of vaccines. Thank you very much. Grazie ħafna, issa għal minuta Grace O'Sullivan. President von der Leyen, recently the Commission made the grave mistake of almost invoking Article 16 of the Northern Ireland Protocol. President von der Leyen, you said this morning, in the end, you got it right. President, you did not get it right. What concrete steps will you put in place to assure the people of Ireland, North and South, that the delicate situation on the island of Ireland is never threatened like this again? Yesterday, Ombudsman Emily O'Reilly's inquiry revealed alarming resource and information gaps in the European Centre for Disease Prevention and Control in the crucial early weeks of the crisis. President, can you assure us
the ECDC and similar agencies will be properly resourced? Can you now guarantee us action and transparency in the distribution of vaccines, not just throughout Europe, but to the far reaches of the developing world? As we all say, no one is safe until everyone is safe. Thank you. Issa għal minuta nofs imis lil Monica Holmeyer. Frau Präsidentin, Frau Kommissionspräsidentin, liebe Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal am Anfang vielleicht ein bisschen ein Rückblick. Vorausschauende Politik ist nicht unbedingt eine Gabe unserer Mitgliedstaaten. Als ich vor 3 Jahren in einer ganz anders gelagerten Diskussion die Frage der Pandemien, der Zusammenarbeit von Laboratorien, der Spezialisierung in Medikamentenproduktion, der Herstellung neuer Medikamente, von Vakzinen, von Antidoten angesprochen habe, haben die Mitgliedstaaten geantwortet, das käme überhaupt nicht in Frage, das sei mitgliedstaatliche Kompetenz. Ich glaube, dass wir mit diesem Egozentrismus aufhören müssen und nicht immer erst in der Krise anfangen zu handeln und dann anschließend anfangen, das typische Bashing-Game, oh, die Mitgliedstaaten sind schuld, oh, die Kommission sind schuld und eine Präsidentin haben wir auch noch und eine Kommissarin, auf die wir dann schimpfen können. Wir sind nicht perfekt. Wir machen in dieser Krise Fehler und wir lernen aus dieser Krise. Aber was wir lernen müssen, ist schnelleres Handeln geostrategischer Art. Herstellung von Impfstoffen und Produktionen wieder in unseren eigenen Ländern, aber auch von Medikamenten wieder in der Europäischen Union selbst teilweise zu tätigen und uns strategisch zu versorgen. Wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass es nicht nur ein grundlegendes Misstrauen gegen Pharmakonzerne gibt, aber die müssen auch wieder in die Zukunft investieren. Es gäbe heute keinen Impfstoff ohne den European Research Council, denn der hat entsprechend die Produktion bzw. die wissenschaftliche Tätigkeit von mRNA-Impfstoffen unterstützt, als die Pharmariesen das noch gar nicht wollten. Wir sollten in der Krise uns nicht gegenseitig beschimpfen. Und ein letzter Satz bitte, Frau Präsidentin, er liegt mir besonders am Herzen. Liebe Stella Kyriakides, ich bedauere außerordentlich, welche Hetzkampagne gegen Sie in meinem Land teilweise gefahren wird. Ich entschuldige mich wirklich. Das gehört sich schlicht und einfach in einer solchen Krise nicht. Fehler darf jeder machen, aber das geht nicht. Issa nagħti l-kelma l-minuta lil Alessandra Moretti. Grazie Presidente, cara Presidente von der Leyen, cari colleghi, l'Europa conta ancora troppi morti a causa della pandemia. Ma grazie alla scienza abbiamo dato il via alla più grande campagna vaccinale di massa senza precedenti. I quantitativi di vaccino messi a disposizione non riescono tuttavia a far fronte alle necessità e l'Europa deve quindi promuovere una concreta collaborazione tra le aziende e lo scambio delle pratiche virtuose per accelerare la produzione e la consegna su larga scala dei vaccini, superando le limitazioni su brevetti e proprietà intellettuale e utilizzando clausole già presenti nei trattati internazionali. Abbiamo visto quanto sia importante essere uniti e lavorare tutti insieme verso un obiettivo comune, superando veti, sospetti e interessi di parte. Rendere disponibili i vaccini e le cure farmacologiche per tutti nel più breve tempo possibile è un dovere morale e politico che riguarda tutti noi. E non abbiamo tempo, perché il virus circola, muta e uccide ancora troppo. Ho molta fiducia in lei, Presidente, e sono convinta che insieme riusciremo a vincere questa sfida. Grazie. Grazie. Issa għal minuta jmiss lil Sophie Intervelt. Thank you, Madam Chair. Madam President, I think a lot has been said about the need to procure the vaccines rapidly in order to restore trust. But I think more needs to be done, because it's not just the result that counts.
for trust, it's also the process, the way there. And there, I think we still have a few steps to take. I hear you say, Madam President, we must learn lessons. Things went wrong. I think it is important that those in the Commission who are responsible actually assume that responsibility. And I think in order to get there, we need transparency, not just on the contracts, but also on the whole process of negotiations, including the role of the Commission, decisions that have been taken, and the role of the Member States, who are very, very quiet so far. I think responsibility is a wider issue in the Commission. We have witnessed now for a couple of weeks the mess around the vaccine procurement. We have seen the mess around Article 16 and last week the mess around Borrell Gate. And I note with some bitterness, I have to say, that last year Commissioner Hogan was made to step down very rapidly for much lesser offences. Where does the bar lie, Madam President? Thank you. Grazie. Issa għal minuta jmiss lil Manuela Ripa. Sehr geehrte Frau Präsidentin von der Leyen, anders als beim ersten Lockdown hat Europa jetzt gemeinsam gehandelt. Es hat vermeintlich aus seinen Fehlern gelernt. Doch der Erfolg hat sich wieder nicht eingestellt. Diesmal sind aber nicht die Mitgliedstaaten, sondern auch die Profitgier der Unternehmen schuld. Und das, obwohl die EU Milliarden in die Forschung und in die Impfstoffverträge geflossen sind. Aber Geld an der Pandemie zu verdienen, zeigt einmal mehr die Schwäche des Systems auf. Es geht hier um das Gemeingut Gesundheit, das dem Profit weichen muss. Ich habe in der vergangenen Woche eine offizielle Frage an Sie gerichtet, die ich hier wiederhole. Was wäre eigentlich, wenn diese Pandemie nicht nach den Regeln der Gewinnmaximierung, sondern der Gemeinwohlökonomie angegangen worden wäre? Was wäre, wenn wir uns einzig und allein am Wohl der Gemeinschaft ausrichten? Corona ist in vielen Bereichen eine Zäsur und muss es auch im Gesundheitsbereich sein. Daher Schluss mit der Gewinnwirtschaft, mit dem Profitzwang im Gesundheitswesen. Lassen Sie uns gemeinsam für die Gemeinwohlökonomie kämpfen, auch und vor allem bei der Bekämpfung dieser Pandemie. Issa jmiss lil Adam Jarubas għal minuta u nofs. I szerokie szczepienie to jest dzisiaj kwestia życia i śmierci, ale to także gospodarka, utrzymanie europejskich rodzin i ratunek dla upadających firm. Wspólna europejska strategia szczepień to jedyna droga, jeśli Unia ma być na powrót Unią swobód przepływu osób, kapitału, towarów i usług. Odporność musimy uzyskać na poziomie europejskim. Powrót do normalności wymaga pokonania COVID-19 także u naszych sąsiadów, czy to w Wielkiej Brytanii, Ukrainie, czy w Afryce Północnej. Osobno żadne państwo Unii Europejskiej nie miałoby takiej pozycji negocjacyjnej, preferencji cenowej, a wiele państw nie miałoby w ogóle dostępu w tak krótkim czasie do szczepionek. Strategia farmaceutyczna Unii za cel stawia sobie odzyskanie suwerenności lekowej. Odpowiedzią na ten bezprecedensowy kryzys COVID-19 musi być zatem rozwój potencjału wewnętrznego Unii, a nie dalsze pogłębianie zależności od innych. Umów należy dotrzymywać. Unia Europejska zatem nie może płacić wiarygodnością za błędy firm. Groźby kolejnych setek tysięcy ofiar w Europie uzasadniają zatem na przykład ultimatum przejęcia praw patentowych. Jeśli firma nie potrafi wywiązywać się ze zobowiązań, musi znaleźć partnera, który umożliwi to, ponosząc wszystkie związane z tym koszty. Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą to wyegzekwować i przygotować działania wspierające tempo szczepień. Issa jmiss għal minuta lil Christel Schaldemose. Vi kan ikke forvente at komme igennem den her coronapandemi fuldkommen fejlfri. Det er den største krise, EU-samarbejdet har stået over for nogensinde. Og det er den største krise på vores kontinent siden 2. verdenskrig. Jeg forventer heller ikke fejlfrihed fra EU-kommissionen. Men jeg forventer reel åbenhed. Og det har vi ikke haft hidtil. Når kommissionen holder kortene tæt til kroppen, så gambler I ikke bare med jeres egen troværdighed, men med opbakningen til hele EU-vaccinestrategien.
og det kan få konsekvenser. Vaccineleverancerne er forsinket, og det forsinker genåbningen af vores samfund. Men vi har ikke fået tilstrækkeligt klare svar på, hvor det er gået galt. I dag har I åbnet lidt mere op, men der skal mere til, så vi kan lære og udbedre fejlene, og det kræver reel åbenhed. Det handler om at få skaffet flere vacciner så hurtigt som muligt. Borgerne, de lider. Åbn op, så vi kan forbedre strategien, genskabe tilliden og få hele Europa både hurtigt og sikkert igennem krisen. Tak. Ilhan Kyuchuk al-Minuta. Благодаря, госпожо председател. Госпожа фон дер Лайен, нека да започна с добрите новини от миналата година. Първата добра новина е, че имаше обща стратегия на Европейската комисия за закупуване на ваксини. Това беше правилната стъпка, защото противното би ни довело до вакцинационен национализъм. Втората правилна стъпка беше символиката. Първите доставки да бъдат доставени по едно и също време на целия Европейски съюз. И да продължа с него там добрите през тази година. Цифрите го показват. Само 3% от европейското население е вакцинирано. В сравнителен план за САЩ процентът е 9%, за Великобритания 14%, за Израел над 60%. Въпросът на въпросите е защо се стигна до тук? Защото някои от изброените държави бяха по-бързи от нас. И това трябва да го признаем. Забавихме се. Вторият въпрос, защо ваксините, които се произвеждат в Европа, не остават тук? И има ли пропуск в договорите? Има нужда от ясни отговори. Има нужда от прозрачност, но има нужда и от възстановяване на доверието между европейските институции и европейските граждани. Нека да си подадем ръка и да работим заедно. Thank you, Madam President. Dear colleagues, dear Ms. von der Leyen, why can we still not see the contracts? So far, it was always said it's because the pharmaceutical companies do not agree, even though I don't really understand how the scrutiny of the European Parliament, of the Commission, is somehow conditional on the agreement by pharmaceutical companies. Anyways, I went to the reading room, I handed over my phone, I signed the non-disclosure agreement, and then I got to read these fun details of the agreements that we have struck. These are probably the most valuable contracts that the EU has ever made, certainly in the economic impact if we made a bad deal in this case. But we as Parliament cannot read them. You have now offered that there will be a contact group, and thankfully a Belgian minister tweeted the prices, but I don't think that democratic control can work on accidental or restricted transparency. And actually transparency should be your best friend, because it protects you against blame shifting by the member states. That's what gains you trust, and it allows us to avoid mistakes, particularly in the future. So I think you should try a bit more transparency. Thank you. Grazie. Salmenuta Onovs, Christoph Hansen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Kommissionspräsidentin. Als allererstes möchte ich mich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufrichtigkeit. Nicht alle Politiker haben die Kapazität, Fehler einzugestehen und sie im besten Fall auch noch aus diesen Fehlern zu lernen. Denn es sind oft, ich denke aber auch, dass die Kritiker, Ihre Kritiker, sollten sich auch mal an die eigene Nase fassen. Denn es sind oft die gleichen, die Grenzschließungen und Exportbeschränkungen beschlossen haben oder unterstützt haben, ohne dies mit den Nachbarn abgeklärt zu haben. Es sind die gleichen, die Anfang 2020 die Kommission ausgebremst haben, als sie gemeinschaftlich medizinische Geräte und Schutzmasken kaufen wollte. Aber Schwamm drüber. Hier kommen wir besser raus, wenn wir gemeinsam anpacken, EU und Mitgliedstaaten. Wir brauchen schnellstmöglich die Gesundheitsunion, die Sie angekündigt haben, und da müssen auch die Mitgliedstaaten mit anpacken, Frau Staatssekretärin.
Wir brauchen transparente und aufeinander abgestimmte nationale Pandemie- und Impfpläne. Vor allem aber brauchen wir mehr Produktion von Impfstoffen, um unser mittelfristiges Ziel einer Durchimpfung von 70% unserer Bevölkerung zu erreichen. Die Veröffentlichung von Verträgen ist natürlich ein nice to have, aber dadurch wird die Produktion nicht gesteigert. Was wir brauchen, ist eine EU-Produktionstaskforce, die die nötigen Finanzmittel hat, um es fertigzubringen, unsere Zulieferketten zu diversifizieren und den Produzenten den Zugang zu den nötigen Inhaltsstoffen und Molekülen zu ermöglichen. All das werden wir aber nur zusammen erreichen und nicht gegeneinander. Lassen Sie uns anpacken und gemeinsam Leben retten. Grazie, issa al minuta Mohammed Shahim. Dank u, voorzitter. Het is simpel. We willen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk vaccins. En dat betekent dat we moeten samenwerken. De farmaceutische industrie met de overheid, maar ook de farmaceutische industrie onderling. Dus zeggen wij, deel nou je licenties met andere producenten. Zodat er op meer plekken geproduceerd kan worden om zo samen dat grote doel te bereiken, vaccins voor iedereen. En als farmaceutische bedrijven niet hun recepten en data willen prijsgeven, dan moeten we stevig optreden en ze daartoe dwingen. Je kan niet afhankelijk zijn van een handjevol farmaceutische bedrijven als je bezig bent een virus te verslaan. En laten we eerlijk zijn. Die vaccins zijn ontwikkeld met publiek geld. Geld van ons allemaal. Dus is het niet meer dan normaal dat we daarover iets te zeggen hebben. We hebben de mogelijkheid om op meer plekken in Europa te produceren en we hebben de wettelijke mogelijkheid dit af te dwingen. Voorzitter, deze wetgeving is er en is ook gemaakt voor situaties waarin we nu zitten. En als we deze mogelijkheden tijdens deze crisis niet benutten, dan vraag ik me af wanneer dan wel. Dank u wel. Grazie, issa Elsi Katainen al minuta. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja. On tärkeää, että käymme tämän perusteellisen ja pitkän keskustelun, koska rokotteiden suhteen on tullut paljon pettymyksiä ja epävarmuutta, mutta toisaalta myös sitten paljon odotuksia ja toiveita. Komissio on sanonut, että se haluaa lisätä läpinäkyvyyttä EUn ulkopuolelle lähteviin rokotetoimituksiin ja on luonut tätä varten uuden lupamenettelyn. Onko tästä lupamenettelystä jo tuloksia nähtävillä ja pystytäänkö tärkeää avoimuutta ja luotettavuutta lisäämään sekä toimituksissa että hankinnoissa? Uusi valtava haasteemme on mutaatiot ja kysynkin, miten komissio on tähän varautunut sekä siihen, että saatamme tarvita vielä toisen rokotekierroksen tämän vuoden jälkeen. Maailman terveysjärjestö on arvioinut, että globaalisti emme vielä tänä vuonna laumaimmuniteettia saavuta, vaikka EU:ssa tähän kriittiseen 70% päästäisiinkin. Täällä meillä Suomessa esimerkiksi kehitetään hyvin lupaavaa rokotetta nenäsumutteen muodossa ja on tärkeää, että myös nämä uudenlaiset ratkaisut muistetaan jatkossa. Maria Spiraki al minuta unos. Thank you, Madam President. President von der Leyen, Commissioner Kyriakidis. Σε αυτή τη συζήτηση είναι απαραίτητο να βάλουμε το δάχτυλο επί των τύπωτων ύλων. Τι πήγε λάθος, Πρόεδρε von der Leyen, και θόλωσε η εικόνα της μεγάλης, της ιστορικής απόφασης της κοινής προμήθειας για τα εμβόλια? Γιατί αφού διασφαλίζονται τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών, οι εταιρείες δεν πήραν μαζί με την προχρηματοδότηση εγκαίρως το μήνυμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κάνει κανένα συμβιβασμό στις παραδόσεις? Είναι απαραίτητο να προλάβουμε ούτως ώστε να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Όπως επίσης είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει επάρκεια των εμβολίων τέτοια που το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού μας. Καμία καθυστέρηση από την πλευρά των εταιριών δεν μπορεί πλέον να γίνει αποδεκτή και είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε παγκόσμιες συμμαχίες με εταίρους και συμμάχους στις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να διασφαλίσουμε τα υλικά και την επάρκειά τους τα οποία είναι απαραίτητα για να κατασκευαστούν τα εμβόλια. Χρειάζεται επίσης να έχουμε ενιαίους κανόνες για τη μετακίνηση εντός
περιπτώσεις και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού που προτείνει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Κυριάκος Μητσοτάκης, παραμένει στο τραπέζι ως ένα αξιόπιστο εργαλείο που θα διευκολύνει τους πολίτες που εμβολιάστηκαν να ταξιδεύουν χωρίς επιπλέον τεστ και εξετάσεις, αλλά δεν θα αποκλείει οποιονδήποτε άλλο θέλει να ταξιδέψει με ασφάλεια. Τέλος, σας θυμίζω ότι η πατρίδα μου η Ελλάδα ξαναμπαίνει σε lockdown. Καμία βοήθεια δεν μπορεί να υποκαταστήσει την οικονομική δραστηριότητα. Γι' αυτό, κυρία Φοντερ Λάιεν, είναι η ώρα να κάνετε ό,τι χρειαστεί για να έχουμε θωρακίσει τους πολίτες μας ως το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Grazie. Issa jmiss lil Romana Jerkovic al minuta. Hvala lijepo, gospođo predsjednice von der Leyen, kolegice i kolege. Zdravlje naših građana mora biti i ostati prioritet broj 1. Zadnje brojke pokazuju da je procijepljenost u Europskoj uniji svega 3%, u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosi 16%, da ne spominjem Izrael sa 60%. Ove razlike su velike, a one su, pored što su velike, i ujedno zabrinjavajuće. A mi s pravom postavljamo pitanje nije li preveliki naglasak u pregovorima sa farmaceutskom industrijom stavljen na nabavnu cijenu cjepiva umjesto da prioritet budu proizvodnja i sigurnost opskrbe. U svakom slučaju činjenica je da smo podcijenili izazove vezane za složenost proizvodnje i distribucije cjepiva, ali i da smo precijenili obećanje industrije. Pravo farmaceutskih kompanija na dobit ne može biti veće od prava na zdravlje. Stoga sve opcije poput korištenja kapaciteta drugih proizvođača i kontrola izvoza moraju ostati na stolu. Valjda nam je svima jasno da o tome ovisi brzina našeg oporavka. Hvala lijepo. Grazie. Issa jmiss lil Claudia Gamon al minuta. Frau Präsidentin von der Leyen, Sie haben recht. Es war richtig und wichtig, dass die EU gemeinsam Impfstoffe für alle Europäerinnen besorgt. Aber die EU von heute, die Zusammenarbeit zwischen Kommission und Mitgliedstaaten hat diesen Stresstest nicht bestanden. Der EU von morgen darf so etwas nicht mehr passieren. Wir brauchen eine Union, die entschlossen und schnell handeln kann, eine Union, die nicht bei jedem zweiten Schritt alle 27 noch einmal fragen muss, ob man was für sie erledigen darf. Wir müssen jetzt sofort auch daraus lernen und jegliche unnötige Bürokratie auch im Zulassungsprozess für die Impfstoffe beseitigen. Vor allem im Hinblick auf die Virusvarianten wird das ganz relevant sein in der nächsten Zukunft. Und wir müssen allen Impfherstellern und deren Partnern dabei helfen, dass sie ihre Kapazitäten hochfahren können und das auch so schnell wie möglich. Das europäische Impfprogramm muss der Kraftakt unserer Generation werden. Tag und Nacht, solange es nun dauert, bis alle Menschen, die eine Impfung brauchen, diese auch kriegen. Dankeschön. Grazie. Issa jmiss lil Radan Kanef al minuta u nofs. Thank you, Chair. Dear Madam President, colleagues, we declared vaccination a common cause, a common European solution to both health and economic crisis. And the Commission made enormous effort to procure vaccines at the best possible price and safety and liability standards. Yet, success came at a price, a delay of the vaccination process itself. I hope vaccine shortage will be behind us quite soon. And still, we face two major problems. One is the mass reluctance of the people to vaccinate. And another is the staggering gap in the pace of vaccination campaigns in the different countries, where countries with completely different standards, like Bulgaria and Netherlands, are both lingering behind due to mismanagement of the crisis. Therefore, I call on the Commission to launch a pan-European campaign against disinformation, but also to actively intervene
where national authorities fail to procure vaccines to their citizens. Some might argue it's national competence. I would answer, if it's a common cause, if it's a common fight, if we shall leave no one behind, then we should not leave behind those already left behind by their governments. Thank you. Grazzi. Issa jmiss lil Patrizia Toia għal minuta. Va dato all'Europa per la ricerca dei vaccini e per gli acquisti comuni. Oggi il problema cruciale è la capacità produttiva di massa, perché l'accesso ai vaccini è un bene di tutti gli europei, ma è anche uno sforzo globale. Se c'è stata una sottovalutazione sul tema produttivo, ora dobbiamo concentrare qui gli sforzi. Bene l'iniziativa di Breton per spingere al massimo le imprese, per moltiplicare i siti produttivi attraverso collaborazioni volontarie delle imprese, ma non basta. Noi, responsabili politici, abbiamo il dovere di valutare tutte le ipotesi in campo, per assicurarci scorte sufficienti, per valutare quale sarà la domanda, per essere pronti ad ogni evenienza, per non farci trovare impreparati nel futuro. Quindi va valutata la strada delle licenze obbligatorie, che riconoscono la proprietà intellettuale dei brevetti, ma consentono, anche con delle royalties, di far produrre anche ad altre imprese, dando conoscenze e mezzi necessari. Questa strada farà nascere nuove filiere industriali e porterà all'autonomia strategica in un settore cruciale come quello farmaceutico e sanitario. Grazzi. Issa jmiss lil Karen Carlsbro għal minuta. Fru talman, kommissionsordförande von der Leyen, kära kollegor. Att vaccinationerna går smidigt är helt avgörande för våra liv och vår hälsa. Också för våra ekonomier och för EUs sammanhållning. Vi möter pandemin tillsammans och vi kommer bara att klara oss igenom den tillsammans. Trots att EUs inflytande över hälsopolitik är begränsat kunde vi tack vare EU upphandla vaccinet tillsammans för att garantera vaccin till hela unionen, till alla medborgare, inte bara de största, de rikaste eller mest högljudda länderna. Men vaccineringen går för långsamt. De mest utsatta får ta den största smällen. Det är inte acceptabelt och vi kräver svar. Varför tog det så lång tid att få avtalen på plats och hur är de skrivna? Vi måste få insyn och transparens. Därför behöver vi en offentlighetsprincip och det vill jag gärna veta hur kommissionsordförande vill se till att få på plats. Tack. Grazzi. Issa Sean Kelly għal minuta u nofs. I welcome today's debate, as effective open communication is essential in the midst of this pandemic. I urge the Commission to increase communication with the Parliament on vaccine procurement and deployment. And I welcome President Ursula's commitment today to set up a contact group between the European Commission and Parliament. During the Brexit process, it was effective engagement and dialogue from the Irish Government that secured the unwavering solidarity and deep understanding across the EU for the unique challenges facing Ireland. This solidarity cannot and should not be forgotten. Therefore, it makes it all the more unfortunate that the Commission made the recent error of proposing to invoke Article 16. Heavy criticism followed, and understandably so, but thankfully so did engagement with the Irish and United Kingdom governments. The fact remains that this major error came about as there was no consultation with those who would be most affected. We need assurances that lessons have been learned and that sufficient procedures are being put in place to ensure that this cannot happen again, because it must not happen again. However, the protocol is not primarily the problem here. The problem is Brexit, which is the regretful reality we must all face. And the protocol was the only tangible option available, considering the stance of the British government. What's needed now is courageous and responsible leadership to utilise existing structures in the agreement to ensure the protocol works for all. I call on the British government to play its part and implement agreements in the protocol to make sure it actually works for people and businesses. It takes two to tango. Grazie ħafna. Issa Cyrus Angel għal minuta.
Grazzi, Signora President. Immaġinaw li kieku 27 pajjiż ta' isin differenti kienu qegħdin jinnegozjaw b'mod individwali u separat ix-xiri tal-vaċċin. Kieku kienet tkun festa għal kumpaniji tal-Big Pharma. Konvint li l-istorja se tiġġudika dan il-mument diffiċli bħala wieħed essenzjali fil-mixja tal-integrazzjoni tagħna. Kif kien qal Schumann, l-Ewropa mhux se tinbena f'daqqa jew skont pjan wieħed, iżda b'kisbiet konkreti li l-ewwel ma jibnu hi s-solidarjetà. Is-solidarjetà, Sinjora President, niftakru x-xeni ta' kważi sena ilu meta pajjiżi li ma bdewx ilaħqu weħedhom mal-imxija tal-pandemija u ċ-ċittadini ġustament saqsew kif l-istati membri iddeċidew li jmorru għal nazzjonaliżmu fis-saħħa f'dak iż-żmien partikolari. Kif tħallew weħedhom dawn il-pajjiżi? Kif b'dawn il-laqgħat kollha li konna hawnhekk fi Brussell ma fissru xejn għal ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini. Sinjura President tal-Kummissjoni Ewropea, żewġ affarijiet. Ejja nibdew minn issa ninnegozjaw u nixxu d-dożi fl-eventwalità tal-bżonn tat-tielet tilqima, kif ukoll iktar trasparenza. Il-mument li l-Unjoni ma tkunx trasparenti u l-mument li ċ-ċittadini jitilfu l-kredibilità f'din l-Unjoni. Issa jmiss lil Irena Joveva għal minuta. Najlepša hvala. Počasi dobivamo občutek, da sage spopadanja s pandemijo koronavirusa nikoli ne bo konec. Imamo težko pričakovano cepivo in imamo zastavljeno strategijo, ki je v teoriji dobra, toda žal ne tako učinkovita, kot bi si želeli. Odločitev Komisije za skupno naročilo je bila dobra in nas je navdajala z optimizmom, tudi z zadovoljstvom, ki pa ga je danes vedno manj. Zakaj? Zato, ker so bile pri sklepanju pogodb s proizvajalci cepiv storjene napake. In zato, ker to žal ni edini razlog. Še pomembnejši, morda celo najpomembnejši razlog je predvsem pomanjkanje transparentnosti. Če bomo nadaljevali s skrivnostmi in z ohlapnimi obrazložitvami, bomo v celoti izgubili zaupanje državljanov, kar lahko potem še bolj negativno vpliva na njihovo odločitev za cepljenje in posledično na doseganje skupnega cilja, izhod iz pandemije. Zato mora Komisija prevzeti odgovornost in evropskim državljanom odkrito in jasno predstaviti vse informacije povezane s cepivi, ter s tem preprečiti dodatno ustvarjanje zmede in širjenja dvomov. Grazie. Massimiliano Salini al minuta u nofs. Grazie Presidente. Abbiamo a volte la necessità di ricordare a noi stessi durante la discussione che stiamo affrontando quanto sia grave la dimensione della tragedia nella quale si collocano oggi queste decisioni politiche che dobbiamo prendere. Dopo il 1945 non si è mai verificata una così violenta recessione globale, con più di 2,5 milioni di morti. L'Unione Europea, mentre ha deciso di reagire economicamente con un'azione straordinariamente efficace, si è trovata ad affrontare anche dal punto di vista sanitario, certo non senza errori, la più imponente provocazione ricevuta. Ecco, da italiano posso dire, a noi sono stati garantiti come prenotazione più di 300 milioni di vaccini. Non sarebbe stato possibile senza l'Unione Europea, che ne ha prenotati 2 miliardi e 300 milioni per i 27 Paesi membri. Gli errori vanno corretti, non c'è dubbio, ma la nostra forza come singoli Paesi non ci avrebbe consentito di dare questo filo di speranza ai nostri cittadini. Ora, il ritmo degli approvvigionamenti non è sufficiente. Siamo solo al 4% nella somministrazione di questi vaccini sulla popolazione totale. Dobbiamo migliorare e quindi dobbiamo presidiare che all'interno dei singoli paesi i piani siano efficaci, siano tolti i colli di bottiglia sul reperimento del personale e sulla comunicazione dei sistemi informativi. Ma la strada è quella giusta. I nostri paesi possono dire che grazie all'Unione Europea anche su una tragedia così grande abbiamo una risposta e possiamo sperare. Sì. Issa Mr. Robert Heisel al minuta. Pani predsedajúca, ja sa stále vyslovujem najmä za hľadanie lepšej cielenej liečby ochorenia COVID-19, ako aj za využívanie už existujúcich liekov, ak sa ukázalo, že môžu byť aspoň trochu účinné. Ale lepšie ako liečiť je samozrejme predchádzať a tu je jasné, že očkovanie, aj keď nie je zázračným liekom na pandémiu, je na teraz najúčinnejším spôsobom, ako túto dramatickú situáciu sprevádzanú 100 000 mŕtvych a ekonomickou krízou aspoň utlmiť.
Cieľom spoločného európskeho postupu pri obstarávaní vakcín, ktoré obhajujem, bolo zabezpečiť ich rýchlu a férovú distribúciu do všetkých členských štátov. Ale už dlhšie trvajúce sklzy v dodávkach dohodnutých vakcín spôsobujú obrovské sklamanie našich občanov. Musíme preto umožniť výrobu vakcín vo všetkých členských štátoch, ktoré to dokážu zabezpečiť. Musíme prinútiť producentov, aby sa vzdali patentov, keďže dostali na výskum a výrobu peniaze našich daňových poplatníkov. Lebo ako ja inak vysvetlím nášmu voličovi, že napriek investovaným miliónom do rôznych farmafiriem tieto nesúhlasia s dislokáciou výroby. Grazie. Issa al minuto Nicola Danti. Grazie Presidente, Presidente della Commissione. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un crescendo di critiche nei confronti dell'Europa sull'approvvigionamento dei vaccini. Senza dubbio sono stati fatti errori dalla Commissione, dagli Stati membri e le critiche mosse sono anche condivisibili. Chiediamo su questo trasparenza e chiarezza. Ma credo che al tempo stesso dovremmo essere onesti di fronte ai cittadini europei. Davvero pensiamo che se ciascun Stato membro avesse trattato per il proprio conto con le case farmaceutiche oggi avremmo più vaccini? O vogliamo riconoscere che l'assenza dell'Europa avrebbe solo favorito uno o due grandi paesi a discapito di tutti gli altri? Ecco, grazie alla strategia vaccinale dal giugno scorso abbiamo contribuito a finanziare la ricerca diversificando i possibili fornitori. Concentriamoci adesso sugli sforzi per incalzare le case farmaceutiche, richiamandoli agli impegni presi, vigilando sui possibili abusi e organizzando al meglio nei nostri paesi la somministrazione del vaccino. Indebolire le istituzioni europee non ci aiuterà ad archiviare il prima possibile questa brutta pagina della nostra vita. Thank you. Issa jmiss lil Andrej Kovacev għal minuta u nofs. Thank you, Madam Chair, Frau Präsidentin. Безспорно е, че възстановяването на социалния и икономически живот в Европейския съюз е основната задача на нашия съюз. Безспорно е, че общият солидарен подход в тази безпрецедентна криза е правилният, а не националният егоизъм. От тук нататък обаче приоритет е доставянето на възможно най-много ваксини в най-кратък срок и най-бързото вакциниране на гражданите в страните членки. Моят призив е към комисията да подпомогне и страните членки в вакцинационните кампании и по регионите. Също така, трябва да увеличим производствения капацитет с една европейска финансова инвестиционна офанзива, която е изключително нужна. Вакцинацията е светлината в тунела, но нека тази светлина да не се превърне в светлината на идващия насрещен влак във формата на вирусни варианти, които не подлежат на защита от съществуващите сега вируси. Радвам се, че Европейската комисия започва да работи и по тези въпроси. Трябва да сме подготвени за всички евентуалности, които са пред нас, за да може основната цел – възстановяването на социалният и икономически живот, колкото се може по-бързо да бъде постигната. Това очакват европейските граждани. Прозрачност, сигурност, информация и работа срещу дезинформацията. Моят призив към вас е комуникацията да бъде още по-добра, всеки въпрос, който се задава, да бъде отговарен по най-бързия начин. Благодаря ви, госпожо председател. Grazie. Issa jmiss lil Petar Vitanov għal minuta. Thank you, Chair, Madam President. Като представител на една от най-бедните страни членки на Европейския съюз искам да подчертая, че общия подход на комисията беше акт на върховна солидарност, защото малки и бедни държави получиха условия за ваксините, които самостоятелно никога нямаше да могат да договорят. Същевременно приветствам публикуването вчера на договор с поредна фирма-производител, но не забравяйте, че Европейският парламент настояваше за прозрачност и публичност още от лятото на миналата година, защото липсата на прозрачност създаваше хранителна среда точно за антиевропейските и конспиративни теории. Имам, госпожо фон дер Лайен, 3 въпроса към Европейската комисия. Първи,
Какви мерки ще предприеме Европейската комисия, за да гарантира своевременните доставки от фирмите производители на ваксини? Второ, по какъв начин ще бъдат подпомогнати, насърчени или санкционирани държави членки, които значително изостават с скоростта на вакциниране? И трето, предвижда ли се общоевропейска информационна кампания, която да преодолее недоверието за ваксините в някои страни членки? Благодаря ви. Thank you. Issa jmiss lil Benoit Lutgen għal minuta u nofs. Madame la Présidente, vous auriez dû, il n'y avait qu'à, on en a entendu ce matin des critiques à votre égard et à l'égard de la Commission. Je vous rassure, si vous n'aviez pas fait preuve de la nécessaire prudence, vous n'auriez pas entendu les mêmes crier, mais hurler sur vous pour vous dire que vous aviez manqué de prudence, que vous étiez précipité. Donc, moi, je vous dis merci. Merci pour l'approvisionnement, même si aujourd'hui il n'est pas suffisant. Merci au nom de tous les États membres qui auraient été incapables d'acheter une seule dose de vaccin pour leurs citoyens. Grâce à l'Europe, grâce à l'unité, grâce à la solidarité, nous avons pu, vous avez pu, faire en sorte que les citoyens européens croient en l'Europe et croient en cette solidarité bien nécessaire. Alors bien sûr, le vaccin, c'est le premier pas vers la relance économique que nous souhaitons tous. Nos économies sont croisées. La réalité du virus demande que nous soyons solidaires encore demain. Je vous demande vraiment d'utiliser tous les leviers qui sont les vôtres pour éviter que certains États membres ne la jouent solo, que ce soit la Hongrie, l'Allemagne ou d'autres, pour éviter de quitter ce champ de la solidarité. Ça n'aurait aucun sens par rapport aux valeurs que nous défendons au niveau européen. Ça n'aurait aucun sens non plus sur le plan économique, nos économies étant croisées. Nous devons gagner ce combat contre le virus. Nous ne pourrons le gagner que tous ensemble, grâce à l'action de la Commission. Merci à vous. Grazzi, issa għal minuta Monica Silvana Gonzalez. Gracias, Presidenta von der Leyen. Que las vacunas sean un bien público global significa que tiene que llegar a los países en desarrollo. Son buenas las noticias de que COVAX entregará sus primeras vacunas este mes y que la Comisión prepara un mecanismo propio para donar a través de Team Europe. Pero el reto es mucho más grande. Mientras en Europa tenemos la expectativa de que nuestra población esté vacunada al 70% este verano, el resto de los 145 países participantes de COVAX podrían cubrir solo el 3,3% de su población, según la distribución que hemos recibido. Esto abre una nueva brecha y generará desigualdad que se suman a las ya existentes. Si queremos ser un actor global, debemos desplegar también una estrategia geopolítica, dado que China y Rusia ya lo están haciendo en Latinoamérica y en África. Hay propuestas sobre la mesa. Una conferencia de donantes de forma urgente, que los productores de vacuna otorguen licencias obligatorias a fabricantes genéricos en países en desarrollo y que la Unión Europea promueva el consenso en la Organización Mundial del Comercio para flexibilizar los derechos de propiedad intelectual. Muchas gracias y pongámonos a ello. Grazzi, issa Michaela Sojdrova għal minuta u nofs. Dobrý den, dámy a pánové. Už 4 hodiny diskutujeme o vážnosti situace, protože všichni cítíme, že máme společnou zodpovědnost. Očkovací plán má v našich zemích zpoždění, protože firmy neplní dohody, protože zřejmě přecenily své kapacity. Například v České republice mohu uvést, že náš plán byl do konce února proočkovat 5% obyvatel, máme proočkováno 3,8%. Je to tedy jistě, máme zpoždění, ale máme také příslib, že dodávky se zlepší a já jsem přesvědčena, že toho dosáhneme pouze společným úsilím. Doufám, že také nová
nová vakcina Novavax, která požádala o uznání od 2. února, bude co nejdříve uvedena do distribuce. V debatě zazněla velká kritika na adresu špatně sjednaných smluv. A tady bych chtěla znovu poprosit i vás, paní předsedkyně, je třeba dosáhnout maximální transparentnosti a pokud je možné, tak i ty další části, důležité části smluv zveřejnit, aby zde byla jistota a aby zde byla jistota, že máme distribuci vakcíny pod kontrolou my a ne jenom firmy. V sázce jsou zdraví a životy lidí a za této situace se například Maďarsko rozhodlo otevřít svůj systém ruské a čínské vakcíně, protože říká, že zdraví je důležitější než politika. No já nevím, jestli v tomto případě jde skutečně zdraví, anebo právě o tu politiku, protože pokud by šlo skutečně o zdraví, pak nechápu, jak mohou užívat vakcínu, která nebyla uznána u EMA. Chci ještě jednou poděkovat paní předsedkyně za vaše úsilí, paní komisařce, máte moji plnou důvěru a věřím, že těch 70% dokážeme proočkovat do konce léta. Grazzi, issa qabel ma ngħaddi lill-kellima li jmiss ser niftaħ l-ewwel sessjoni tal-votazzjoni tal-lum, ser nivvotaw dwar il-files hekk kif huma indikati fl-aġenda. Is-sessjoni ser tkun miftuħa mis-sija sa' 2:15 u l-votazzjoni ser issir bl-istess metodu kif ilna nużaw. Il-votazzjonijiet kollha ser isiru bis-sejħa tal-ismijiet, niddikjara bekk l-ewwel sessjoni ta' votazzjoni miftuħa għandkom sa' 2:15 biex tivvutaw, ir-riżultati ser jitħabbru fis-7 tal-lejla. Issa jmiss lil Carlo Calenda għal minuta. Grazie Presidente, abbiamo salutato positivamente la strategia UE per i vaccini e la centralizzazione dei negoziati con le case farmaceutiche. Oggi dobbiamo dire con altrettanta chiarezza che questo processo non ha funzionato come doveva e molte cose sono ancora poco chiare relativamente ai contenuti dei contratti negoziati e ai piani di fornitura disattesi. A questo proposito mi sembra peculiare che solo il 4 dicembre scorso la Commissione abbia chiesto al commissario Breton di guidare un nuovo gruppo di lavoro con lo scopo di identificare e rimuovere i colli di bottiglia nella catena di produzione dei vaccini. È plausibile che la vaccinazione debba essere ripetuta anche nei prossimi anni per fronteggiare nuove varianti. Abbiamo dunque bisogno urgentemente di un rapporto chiaro su cosa non ha funzionato, di un piano di emergenza per accelerare il processo di vaccinazione quest'anno e di una strategia aggiornata sui vaccini credibile di lungo periodo che tenga conto delle problematiche produttive e contrattuali. Grazie. Grazzi, sa jmiss il-Edina Tot tal-minuta u nofs. Fontosságúak, mivel az oltási folyamat sebességén emberéletek múlnak. Sajnos a központosított vakcina beszerzés azonban továbbra sem az állampolgárok és a tagállamok elvárásainak megfelelően alakul, ezzel kockáztatva az európai lakosok életét és az európai gazdaság gyorsabb újraindítását. Az uniós oltottsági szint még mindig 4% alatt van, míg Nagy-Britanniában ez a mutató már közel 20%-os, de megemlíthetjük az Amerikai Egyesült Államokat, Izraelt vagy Szerbiát is. A jelenlegi, egyébként is nagyon rossz helyzeten csak tovább ront az a populizmus, amelyet a magyar baloldal képvisel, amelyik hazámban Magyarországon oltásellenes demagógiával él, itt Brüsszelben pedig pártpolitikai alapon támadja az Európai Bizottság néppárti elnökét. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság és az Európai Gyógyszerügynökség felelőssége és kötelessége kell legyen, hogy a legbiztonságosabb vakcinákat minél előbb beszerezze és engedélyezze, függetlenül attól, hogy ki gyártja őket. A hatékonyság és az elérhetőség nem lehet geopolitikai kérdés, amikor emberek élete forog kockán. A képlet egyszerű. Aki elég gyors, az életeket ment, aki pedig lassú, emberéleteket veszít. Intenzívebb, gyorsabb tárgyalásokra és az EU proaktívabb hozzáállására van szükség a vakcina beszerzést illetően. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság vakcina beszerzési projektje sikeres legyen, azonnal cselekednünk kell. Mi mindannyian készen állunk erre, és támogatjuk Önt ebben, elnök asszony. Köszönöm. Grazie. Onorevole Glavak, 1 minuto e 30, prego.
Hvala lijepo predsjedniče, poštovana predsjednice. Na razini Europske unije zajedničko je nastojanje bilo poduzeti sve moguće mjere kako bi se pandemija suzbila i pronašlo cjepivo. Taj put poduprijet je financijskom potporom farmaceutskoj industriji u važnoj fazi istraživanja. Danas, samo godinu dana nakon početka krize, cjepivo je dostupno ne u dinamici na koju smo računali. I to nam govori o nužnosti jačanja vlastite proizvodnje. No poduzeto je sve razborito u ovom vremenu bez presedana uz političku mudrost i operativne instrumente. Angažman Europske komisije u dugotrajnom procesu zajedničkog osiguravanja kvalitetnog, učinkovitog i sigurnog cjepiva bio je vođen najboljim interesima i namjerama i solidarnošću. Korištenjem samo vlastitih resursa stvorio bi se jaz između ekonomski nejednakih država članica. Ipak ono što želimo jesu informacije i transparentnost. Naši građani to žele, a nakon godinu dana života pod pandemijskim pravilima to i zaslužuju. Pozdravljam vašu namjeru jasne komunikacije, stvaranje platforme za dijeljenje podataka. Razumijem da se nalazimo u složenom trenutku, da sve karte možda nisu na stolu, ali bez točnih i jasnih informacija ne možemo donositi odluke i imati valjane argumente. Trenutno se borimo na više frontova. Želimo očuvati živote naših građana, osigurati egzistenciju, borimo se protiv dezinformacija, pokreta protiv cijepljenja, očuvanja gospodarstva, te u konačnici želimo procijepiti naše građane. Pozdravljam uvođenje mehanizma transparentnosti i zanima me koje su još naše ugovorne mogućnosti u slučaju da farmaceutske kompanije ponovo ne poštuju ugovorna pravila. Nema jedinstvenog lijeka za sve političke i socijalne probleme. No najmoćnije oružje koje posjedujemo, cjepivo, naravno figurativno, ne smije biti oružje razdora naših vrijednosti. Hvala vam lijepa i puno uspjeha svima nama. Grazie. Terminano qui gli interventi. Adesso a nome della Commissione la commissaria Kyriakidis. Prego, a lei la parola. Mr. President, Minister Zacharias, Madam President, honourable members, let me first of all thank you for this vibrant debate, which is a testament of how this House has this very important role and how important this issue that we are debating here today. Now, I want to start from where President von der Leyen left off. We are doing our best to fight the virus. Across the Union and across the world, it is now abundantly clear that we will only meet this challenge if we all stick together. We are all fighting to defeat a common enemy, COVID. And the vaccines against this pandemic are the key to unlock the door out of this crisis. We will continue to work day and night to ensure that these vaccines are brought to our citizens. And by the end of the summer, we want 70% of adult Europeans to be vaccinated. We want to ensure that this happens in a fair and equitable way, in a way which ensures that this strategic public good is distributed as quickly as possible to all our member states, fairly and equally, regardless of size, always with their full agreement and in full transparency. A total of 26 million vaccine doses have been delivered in Europe since December, and more than 17 million people have been vaccinated in every corner of Europe. The pace of vaccinations can and should increase, and we are doing our best that this happens in the coming weeks. Let us recall the three fundamental points which are at the very basis of the debate today. Firstly, that it was right that we Europeans procured the vaccine together in solidarity. Secondly, that we have a moral duty to show the same solidarity to partners in our neighbourhood and across the world. And thirdly, that we're already drawing on the lessons of what we can improve: the regulatory environment, the industrial ecosystem, the operational environment, and the predictability our member states should have to roll out vaccinations. We have drawn these lessons and we are already acting on them. Now let me turn to some of your questions.
Firstly, on transparency, I have stated several times in this House with the EU vaccine strategy that we have always strived for as much transparency as possible at every single step of the way. We owe it to our institutions and our citizens to be transparent and accountable in our decisions. And this is the only way we can build trust in this critical area. In order to enhance our cooperation even further, as mentioned by the President, we propose the creation of a contact group on vaccines. This will allow us to regularly exchange views on the most pressing issues and, most importantly, to work together in finding solutions. I welcome the fact that following our requests, 3 of our contracts, as you know, have been made publicly available. Tomorrow, the Johnson & Johnson contract will be available in a reading room. We will persist with other companies in order to obtain their agreement to make our contracts available to the members of the Parliament and public at large as quickly as possible. When it comes to vaccine production and deliveries, there are indeed many lessons to be learned from this process, and it's perfectly natural for everyone to expect a rapid and seamless rollout of vaccines. This is precisely why we had spread our investments across a broad portfolio of vaccine candidates, and why we fixed the number of doses and delivery schedules in our agreements. I can assure you that we acted as fast as we could with and on behalf of all 27 member states when it comes to securing doses and investing production capacity with companies in looking at safety. This was never about only prices or being difficult. It was about ensuring that our citizens would have access to the safest and most effective vaccines, that we would have strong provisions on liability, and that we had all the safety procedures in place. And all these are vital. We did expect that there would be hurdles all along the way, including unexpected ones. We can for sure go back and find things that we could have done differently, even better. But now, our focus is on ensuring that vaccines reach our citizens and the rest of the world as quickly as possible, working with companies to eliminate bottlenecks in production, and also looking at adjusting and stepping up vaccine production for the new variants. What we need now is an immediate response to the urgent threat of coronavirus variants. And what we need going forward is the capacity at EU level to produce vaccines independently. As of next week, we will launch a biodefence preparedness programme, our first action under the new Health Emergency Preparedness and Response Authority HERA. We will launch a public-private collaboration to develop and manufacture vaccines at scale to respond to the threat of new variants more forcefully. We know that preparedness is everything, but preparedness requires foresight, both in the current crisis and for any future ones. Honourable members, we fully share your sense of urgency. We're on the same side. There are many pressing issues at play. You have raised many of them today, and there will undoubtedly be more challenges ahead. The emergence of new variants only adds to this emergency and the sense of urgency. President von der Leyen said that this is a marathon, and it is. And we need to show that the same level of determination, resilience and unity. This is why we need to cooperate closely with this House to find sustainable solutions to these crucial issues, because we are in this together. Collaboration and trust offer the surest path to overcome this crisis. And this is what true solidarity is about. Grazie alla commissaria Kyriakidis. Ministro Zacharias, a nome del Consiglio, prego. Senhor Presidente, Senhora Presidente da Comissão, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, a pandemia Covid-19 veio sublinhar a importância de trabalharmos juntos e quanto isso representa para o projeto europeu. Recordou-nos igualmente ser essencial tomar medidas ousadas e corajosas para enfrentar desafios comuns.
Solidariedade, coordenação, cooperação deverão continuar a guiar a nossa resposta à Covid-19. É isso que os cidadãos nos pedem e é nisso que devemos empenhar-nos. Este Parlamento deu hoje, aliás, um bom exemplo com a aprovação do mecanismo de recuperação e resiliência. Não é preciso ter muita imaginação para conceber o caos em que poderíamos estar sem que tivesse havido uma estratégia comum relativamente à vacinação. Estaríamos a competir uns com os outros por recursos escassos, sem segurança e sem equidade. Não teríamos aproveitado a escala do poder científico pan-europeu. A nossa voz, a nossa capacidade de ação seriam bem menores. Juntos somos mais fortes. Muitos membros deste Parlamento o disseram aqui hoje, oriundos de várias famílias políticas, mostrando bem a necessidade institucional para encontrar as melhores soluções e, simultaneamente, mais transparência e monitorização neste processo. Por mais que possam existir pontos menos positivos, todos devemos reconhecer que esta solidariedade europeia, no que diz respeito à estratégia de vacinação, tem sido um fator determinante para aumentar a capacidade dos sistemas nacionais de saúde dos Estados-membros na resposta à pandemia. Apoiamos, por isso, os esforços da Comissão. Apoiamos os seus esforços, Sra. Presidente. Obrigada pela sua contínua determinação. Continuaremos a apoiar estes esforços com um firme compromisso de que só assim poderemos ter mais e melhores soluções em comum. Esse é o nosso dever. Esse é o que os cidadãos nos pedem. Trata-se de trabalhar com ambição, com realismo, com eficácia, para incrementar a produção das vacinas, para gerir melhor a questão das fronteiras, para melhorar o nível de investigação face às diferentes variantes do vírus e para, eventualmente, trazer também novos tratamentos. É trabalhar em conjunto para a luta contra a desinformação, para melhorar o nível da nossa cooperação internacional. Estes debates parlamentares são uma peça importante da democracia europeia. São um elemento essencial na relação entre as diferentes instituições e são uma ponte direta com os nossos cidadãos. E é por esse motivo que termino com um apelo. Vamos renovar este sentimento de unidade, de solidariedade, para que possamos emergir desta pandemia como uma União Europeia mais forte, mais resiliente, mais justa. It's time to deliver. Obrigada. Grazie al Ministro Zaccaria, grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Le discussioni riprenderanno alle ore 15 con le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul controllo democratico dei media sociali e salvaguardia dei diritti fondamentali. Bene, grazie.